जवाब नहीं Hi Akashvani Lunglei FM kan program hi frequency modulation megahertz za pakhat point pakwa changa pon chhuani vo in February ni kwa tho chan nia kan hun voi ni na kan chanta ngai thatu te chibai ule apwang tu byak than sang changte control room duty Johnny Zoren Moya tuna chuan zan in le nak tuk zinga ta na kan hun dwan lok kan puanga nge tuna changa hun rei lote daru ka hian chanchin thar hindi pon Delhi mi kan na chonga nga daruk le minin nga chanchin thar sap chunga pawani na chunzamang daruk le minit som fakna rimoya Daisy lalbiak nungi laldin tluanga le si wanal mon puiten ronzaya nga daruk le minit som li kan ramin to del nan ti huna chuan rui lo le chung ko boina ti chungchanga elwanin ro puya esming thanzwali le kelal biak cha mi thiret lungle mi ti inkum na kan ti chwakang darsari le minit som sul nu le lunglen huna f zo than moi TBC la ram ki male kelal mangai tin ronzaya nga darsari le minit som thum panga infiam na khovela chuan lerem ruat puya ser kon ram zo tlang min hunaron mangang daria ta chanchin thar hindi pon Delhi mi kan na chonga nga daria le minit nga chanchin thar sap chunga pon ni na chunzomanga daria le minit som chalai te huna sap la kan ngai thang dar kwa lai la kan ti chwa huna Joseph la shwai sa nga ronzaya nga dar kwa le minit som panga spotlight program Delhi mi kan na chongang dar kwale chan ve ai nona lengjem le leng login thante kan ti chwa kanga dar soma parliament question hour Delhi mi kan na chonga nga zan dar som pakhata voina ta na kan huna topang naktuk jing daruk le minit som fakna rimoya kelal thamwan kimi Henry la lian sanga warte le h la rem rwati ten ronzaya nga daruk le minit som li panga shing nun huna danglam na thlen tu ni se ti thu RC lal hlim oma lecturer JBS Lunglei minaron soyang darsariya kan dar thalang hun mangin darsari le minit som panga mi che o Mary Bata BBF zodin sagi lunglon lunglei mi kam chhuak kan ngai thanga lerin diki khyang te ron zai bokang darsari le chan via chanchin thar mi zo chunga pon aizola mi kan la chonga nga darsari le minit somli poem of the day ya Nora Kholshing class 50 lai BES ser ko na min hunaron mangdon ani darsari le minit somli pani ainona lengjem le leng login thlante kan ti chhuak nga daret le chan ve mar chak chan chin thar shilong mi kan na chongang daret le minit somli sulnu le lunglen huna sailo thangi sailo le petir silarin moi ten ron zayanga dar kwa chan chin thar hindi pon Delhi mi la chong le in dar kwa le minit nga chan chin thar vek sap chunga pon ni chunjomanga jing dar kwa le minit soma nak tu ka ta na kan hun voi khatna atopang chuti jong chu zan in le nak tu jinga ta na kan hun dwan lok kan pon the chu nia kan pon tak te khathil chul bi ka chuan ti danglam the ni tuna changa hun rei lo te daruka hian chanchin thar hindi pon Delhi mi kan la chonga nga daruk le midin nga chanchin thar vek sap chunga pani na chunjomang नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नई दिल्ली में आज सेशल के राष्ट्रपति पैट्रिक एरमेनी से मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि यह पैकेज आवास, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग प्रदान करेगा। भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समुद्री पड़ोसी और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स का भारत की महासागर परिकल्पना में विशेष स्थान है। भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एरमेनी ने कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और आपसी सम्मान को दर्शाती है। डॉक्टर एरमेनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में विद्यार्थियों से आज बातचीत की। उन्होंने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर बातचीत की। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षाओं से परे देखने और जीवन कौशल, खेल, रचनात्मकता तथा आत्मविश्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा, तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है यार, लेकिन ये जोतेगा नहीं और बारिश आ गई, फिर वो कुछ भी करे उसकी तो हालत खराब ही रहेगी। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023-24 में विकास दर 12% थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 9.8% और वर्ष 2025-26 में घटकर 8% रह गई है। भाजपा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि बजट का आकार 3 गुना बढ़ाकर 53 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि यूपीए शासन में केवल 16 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक था। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव, डीएमके के पी विल्सन, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के एम थम्बीदुरई ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा जारी है। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी ने केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बोलने के लिए कहा, लेकिन श्री थरूर ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति दी जाए, जो चर्चा से पहले किसी अन्य मुद्दे पर बोलना चाहते थे। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने कहा कि विपक्ष के नेता को बजट पर बोलने की अनुमति दी जा सकती है। इस बीच श्री गांधी ने आरोप लगाया कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठक के दौरान अध्यक्ष के आश्वासन के बावजूद उन्हें बजट पर चर्चा से पहले बोलने की अनुमति नहीं दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री गांधी के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि अध्यक्ष ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। रक्षा सेवा वित्तीय सलाहकार राजकुमार अरोड़ा ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी से रक्षा बलों की युद्ध क्षमता में और सुधार होगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार होगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में आपत्तियों के लिए समय सीमा 14 फरवरी से 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। कोलंबो में टी20 क्रिकेट विश्व कप में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से हरा दिया है। 104 रन का लक्ष्य जिम्बाब्वे ने 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इससे पहले आज स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में कनाडा से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.
Prime Minister Narendra Modi today announced a special economic package of $175 million for the Seychelles. Addressing the joint press meet after meeting the President of the Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, in New Delhi, Mr. Modi said that this package will support social housing, e-mobility, vocational training, health, defense and maritime security. India and Seychelles also signed 7 Memorandum of Understanding (MOUs) across various sectors, including health, meteorology, electronics and information technology, and good governance. On the occasion, Mr. Modi said that India and Seychelles are connected not just by geography, but by history, trust and shared vision for the future. President of the Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, said that his visit reflects long-standing friendship and mutual respect between both the countries. Prime Minister Narendra Modi interacted with students during the 9th edition of popular interactive program Pariksha Pe Charcha. In the second video episode released today, the Prime Minister was seen addressing how to overcome stress and anxiety during exams and also inspired students to look beyond exams, focus on life skills, sports, creativity and self-growth. The Prime Minister encouraged students to begin their entrepreneurial journey with small startups, saying big ideas often grow from modest beginnings. The Prime Minister said without discipline, inspiration alone is ineffective. दोनों चीजें महत्वपूर्ण है जीवन में. अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा. मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है यार, लेकिन ये जोतेगा नहीं और बारिश आ गई फिर वो कुछ भी करे उसकी तो हालत खराब ही रहेगी. The Supreme Court today ordered an extension of the time for objections by a week from February 14th in the West Bengal SIR case. A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymala Bagchi and Justice N.V. Anjaria also directed the state to make available Group B officers to the Election Commission for SIR duties who can replace the micro-observers deployed by the Commission. The court also directed the Director General of Police of the state to file a personal affidavit responding to the concerns raised by the ECI regarding failure to stop threats and violence against SIR officials. The Lok Sabha was adjourned twice before being adjourned for the day following opposition uproar. When the House assembled at 2 p.m. after the second adjournment, the presiding officer tried to take up discussion on Union Budget 2026-27 and called the Congress MP Shashi Tharoor to speak. However, Mr. Tharoor requested the chair to allow leader of the opposition, Rahul Gandhi, who wanted to speak on another issue before the discussion. Presiding officer Sandhya Ray said she has not received any notice from the leader of the opposition and if he wants to speak on the budget, he can be allowed. Mr. Gandhi alleged that he was not allowed to speak before the budget discussion despite the assurance by the speaker. Despite repeated appeal by the chair that discussion on the union budget could not be taken up and the presiding officer adjourned the House till tomorrow. In the Rajya Sabha, discussion is underway on the union budget 2026-27. Congress MP P. Chidambaram initiated the debate. Speaking in the House, BJP MP Arun Singh said that the size of the budget has been tripled and reached 53 lakh crore rupees, while in UPA rule it was only over 16 lakh crore rupees. In shooting, the Indian trio of Isha Singh, Manu Bhakar and Ridham Sangwan clinched gold medal in the women's 25-meter pistol team event at the Asian Rifle Pistol Championship in New Delhi today. The Indian team topped the standings with a combined score of 1,751 points. Meanwhile, in the women's 25-meter pistol individual event, Manu Bhakar narrowly missed out on gold in a shoot-off tiebreak against Vietnam's Thuy Trang Nguyen. Isha Singh secured the bronze. In the ICC Men's T20 World Cup, Zimbabwe defeated Oman by 8 wickets in a Group B clash at the Sinhali Sports Club in Colombo. Chasing a target of 104 runs, Zimbabwe comfortably reached the target in 13.3 overs. Put into bat, Oman were bowled out for 103 runs in 19.5 overs. Earlier, Scotland defeated Italy by 73 runs in a Group C clash at Eden Gardens, Kolkata. And that is the end of this news bulletin. Hey, hi Akashvani Lunglei ne zanda rukle minute so mania fakna rimoy.
Mangai a min thân na hi karing vangin kong ai na avanga thandam kalau ni ta kanai zong zong sengin lalpa loma zong ma ila don lung oi thei ani lau ka lalpa hi kadu zong ka ti in lalpa alom heklo lalpa lom na chu adu zong ti hi ani tag na le thil ti thei na manga ti lom ro ani lo kalalpa hi mangai a min than na hi karing vangin kong ai na avanga thandam kalau ni ta malsum na kan don hun zawa rong bol mai lovin har sat nan thi na câu tang min thlem ma se rin na le thu tak mangin a rong bol ila kanan ram nuam a chuan min la shuai kai ngeang tag na le thil ti thei na manga ti lom ro ani lo kalalpa hi mangai a min tan na hi karing vangin kong ai na avanga thandam kalau ni ta Fakna rimoy hun honna na kan ngai thak tak khongai na wanga chandam ti laron satu kha dei zilal biak nungi ne ka chan tur rat fel ti lalal din tluanga na ron save thungang Helian sarwak real drama rumi Oma illa lali swakani ingma kalaw lo aning min nom pui tri katsaglo na engkim min von sa Radhei ner ngai lo mangai apam tu chan hai rai ra akia ngan le ki bo min hum tri ga ko na ri shian ang suga vengin min wan fo lungai ta kin ka om to lo ka chan tu ra ruat fel ka chan
thân lệ gặp má chua chung lòng chờ mình có sẵn su các chân tâm tu như này lúc ngay từ kín cả ôm to lo các chânก็จันตัวรวดเฟลติลารอนสตูขลดินคลวงานีสีวันนัลมวนปุยรอนใจเวทงงาปะเทียนเมลติลารอนสังปะเทียนเมลดูอมซูอโลเองไงโดเนอารอนสตูคสีวานัลมวนปุยเนเดซิลเบียกนุงเอรอนใจเวเลงะมินง่ายดำรอติลารอนสัง
ngai dam ro min ngai dam lu o lal pa tisana tlan ifa iping toy mo ya ti ro poi tu toy mo ya in ta tin mo u ta se in ngai dam ro lal pa in ngai dam to Rinna mi huai sen kalta ten an lung kham thei lo na chon lei shu om hi ram thale sual cha ka rum an ni an tan pa ni po i sak si lo o lal pa tisana tlan ifa iping toy mo ya ti ro poi tu toy mo ya ta in ta tin mo u ta se min ngai dam ro lal pa min ngai dam to ro pui na dia tu tu le iping ro pui toy moi ani thei na it thil ti thei na ro pui ta chu ron puang chuak le ta che o lal pa o lal pa tisana tlan ifa iping toy mo ya ti ro poi tu toy mo ya ta in ta tin mo u ta se min ngai dam ro lal pa min ngai dam to kan ngai thak le tak min ngai dam ro ti laron satu khadei zilal biak nunge ne zanin fakna rimoi hun kharnan milung ngai ti chian ti la kan ngai thanga laldin tluanga na ron sa ang Vì đơn na cứ rua mà chua Lung ngaya cứ rung lai Min chân tu ka ta nal pan Min mu tir ka nun thei la Min lung ngai te chia đi xua Lung ngai te min nen tu Ka lâu bu ta Rap tiêu lâm pan nin sao ta chungi Ko fel zong du tiam chok tu rin chan dam ma Ka lâu te thei na Man lam pan tu rin min ti Har ma se ka pe se la Lalu kum ka chang me yang Cha tuan ram me ngoi ta ka chuan Hallelujah Hallelujah
tiếng chân lal pa ani ka sam lo vang lali swa binong pui rock tiêm lam panin chào ta sungin ko fel song du tiam chong turin chan dam ma kalong ve dina malam pan turin min ti har ma se ka pe se la lalu kum ka chang nge yang cha tuan ram meng moi ta ka chuang hallelujah hallelujah Sam lo vang lali swan binong pui rock tiêm lam panin chào ta sungin ko fel song du tiam chong turin chan dam ma kalong ve dina malam pan turin min ti har ma se ka pe se la lalu kum ka chang nge yang tuan ram meng moi ta ka chuang hallelujah hallelujah rock tiêm lam panin chào ta sungin ko fel song du tiam chong turin chan dam ma kalong ve dina malam pan turin min ti har ma se ka pe se la lalu kum ka chang nge yang cha tuan ram meng moi ta ka chuang hallelujah hallelujah Fakna rimoi hun kharna na kan ngai thak tak milung ngai ti chan ti laron satu khalal din tluanga ne Akashvani Lunglei changa pon swane chanchin thar mi zo changa pon ai zole mi lak chhone lo ngai thlang Hei hi Akashvani ai zolani chanchin thar chiar tu silian sang puya Union Railway Minister Akashvani Vice Nuan Win Khan sai rang le silcharin kara passenger phur rail service tharwai liam kang mai ven hapta fire prevention week sani somni puruk chu state puma man turin Win Khan Environment Forest and Climate Change Minister Pulal Thansang ana hong Prime Minister Narendra Modi Win Khan pariksha pe charcha voi ko na zirlai tenen hunan mang India-Seychelles somdolna tur special economic package dollar maktado za som siripanga apedon Union Railway Minister Akashvani Vice No chuan Win Chundar som pani khan sai rang le silcharin kara passenger phur rail service tharwai liama sai rang le silcharin kara passenger rail service tur hi sai rang atangin thole ni nilai ni zirtom ni indin ni le pathian ni ate silchar panin na tlandona Zingdar Saria Chuakin Chundar som pani le chan ve silchara thlengang thotan ni thole ni ninga ni zirtom ni le indin ni ate silchara train service dona Chundar khata Chuakin zandaruk le chan ve sairang thlengang sairang rail station rail service thar honin khoma Chief Minister Puldo Machuan Prime Minister Narendra Modi kaishuna noi Act is policy mhalang na zara Mizoram le marchak bial da churam mason na lan na mun poimo achang chomek ti asoya pumodi kaishuna noi a hian mason rol khaile kiltin huap mu ani a India ram Viksit Bharat ani inana malag na hin eng state ma eng anga hale kil khorponi se hlamchi anom lawati Railway Minister Akashvani Vice No chunga alom thu Chief Minister chuna soya silchar hi thanom mai ni lovin sumdona kalkong poimo berani a he rail service thar hian Mizoram le Assam in kar mai ni lo India ram hun dangtenen po sumdona konga nasatakin apui abe seiti soim Mizoram Sarkar flagship program handholding policy kalpuina konga atangkai don ti asoi ani
Honorable Minister Akashvani Singh, your dynamic leadership is evident to all of us. It has been only 5 months since the inauguration of the Sairang station, and I'm very happy that we are already introducing this new line today. The speed of execution is commendable. I extend my sincere thanks to you and to the NFR, and in particular, the Lambing Division, for their tireless work. Chief Minister Puldo Mahian Railway Minister Hena Hian Delhi and in Komtuma Tilthan Tozing Patumathan Nunlea. Chung the two Sarang Railway Station at Bungroda Chatna Warehouse de Clive on Chanamun Cold Storage Din Turangan Nete. Delhi to Silzar Service to Sarang Station Tang Service to Rapo Sele Sarang Atanga Tenzol PCT Tangarel Kong Siam Chung Chang, the Felt Hoy Turangan Nete. Ani. Reserve Bank of India Financial Literacy Week to Venkhan Aizol Takting Venga Multi Utility Center Honani. Financial Literacy Week hi kumsang ni som prokatang khan rampuma kumtin man thinani a kumin hian voina tanga ni som pathum thleng hun manani dona kumin san som ni prokthupe tan hian KYC your first step to safe banking ti mangin Reserve Bank of India office Aizol general manager le officer in charge puti lungdim chuan financial literacy van tang zara hei hian Mizoram district pathum saitwal khozol le champhai district te in financial literacy awareness header na atan manani donani Financial literacy card chunga Aizol khopui chunga FL awareness message header turin kongpui thanbi ka khopui bus depo antel boka heta hem passenger tele mi pui te mole chiar thei turin pamphlet manga awareness header ani donani RBI office general manager and officer in charge puti lungdim soidanin kumin thupi tan hen KYC your first step to safe banking ani a atum berchu banking him takdina lungphu matana ador tu te poimo zia talan ni a KYC regulatory requirement poimo takani thu cheng joga talan chu angai poimo ber ni a zom or sam tak ani bok ani ati. The theme of this year KYC is KYC your first step to safe banking. The intent is to highlight the importance of know your customer as the foundation of safe and secure banking. You will recall that last year, a countrywide campaign was undertaken at the Gram Panchayat level for saturation of financial inclusion schemes. Environment, Forest and Climate Change Department Bultumin Kangmei Ven Hapta Fire Prevention Week Sani Somni Puruk State Pumaman Turin Venkhan Environment, Forest and Climate Change Department Changtu Minister Pultan Sangan Hong Kuminatana Kangmei Ven Hapta Thupuichu Nung Chatin Reng Chenele Tuitiang Himin Petu Ramngote Kangmei Laka Veng Him Rotini in Vein Vekhan District Shangapo Kangmei Ven Hapta Himanchan Ani Forest Minister John Thusain Kangmei Ven Hapta Sangni Somni Puruk Chumi Puiten Kangmei Laka Film Kurna Chang and Shet Thale Chewna Turatante Uarle Zola Invena Kalpuini Thenante Malagnani Thusoya Recorda Talanani Danin Mizoram Chengtik Lai Puaram Kangmei Chua Thutena Hunani Wangin Kumtuana Kangmei Laka Film Kurna Chang Shet Rengangai Niati A Kangmei Laka Ramngote Veng Him Tule Siglesa in Thak Danglam Nasalutuk Tur Veng Turin Mi Puite Zirtina Sat Angai Thusoin Kopuya Cheng de Chu Ma la sa ma lama satu atang se adu thua soi ani Mele environmental NGO sang ten ramngo ven him konga an tho puina lom thu sein hun no omle zel tura po thona thatak nei puya asom hala ramngo ti chereu tamlo tura lo nei dan kalphung thale zorom theina te masona na thole environment hum hal te po in khuang rol taka kalpui di theina ante Forest Department chu prohibitory ni lova regulatory ani thu te soin Department sang tenen po thona thatak nei zel apoimo thua soini Kangmei Ven Hapta Sani Somni Purukhi February ni Kotangani Som Pathum Theng nei tura ro manani a Kangmei Ven Konga Mala Thazual Kho Pathum ta hena Loman Pek ani anga Khodang Titha Pathum ta hena Consolation Prize Pek ani bokang Huan emo leipui emo tura ta na mi mal ram wa te chuan Mars ni ngaral main an hal turani a khotlang the ram nei tu te chuan Mars ni som pangaral main an lo te an hal turani Leng puile che vela lo hal tur te chuan tailama tho thena thok chuak le tum hnung ber nulama chau an hal tur ani Mizoram Agricultural Marketing Board MAMB chuan tun kar chunga tana sumdong ten kun thok tu te so thing le na man niam ber tur bituk thara
re thar hi cheng somthum atang somthum pangai in kara ta hiamani MAMB hodu de chon so thing re tharang hian ko thak tu ten so thing ral then be sei thuan soi Agriculture Minister Kaishua MAMB hian karkal chung khan so thing ma chu cheng somli tanga somli pangai in kara bituka Mase sumdong zinga sorkarin leingam anam mumalo wangin MAMB chuan tun kar chunga tan so thing man hi pituk thara karma sa so thing man ain cho rolin cheng so mangzelin SCC tina aniamani MAMB to kom hian sumdong ten so thing alena turza sorkarin pituk nan hian Siliguri so thing man za le Siliguri so thing phur thana man za te sorkarin mangbera kun thak tu te ta na hlok tur siim aman hiam ber tur abituk ani MAMB hian kumina tan de shiksang sanga so thing le le shalna mun Secondary Collection Center Somruk Police Siama Sorkaro Mandan Chon SCC Tina Sumdong Tem So Thingane Naman Hiam Bertur to India Ram Hun Shanga Wholesale Market Rate and Chungin Kartinemo Aturong Zerin Bit Abituk Don Ani Kan Correspondent Report Ngai Thang Mizoram Sarkar Chon Tunkar Chungatan SCC Somruk Police Sumdong Ten So Thingan Le Naman Sang Beratan Kay Khat Cheng Somthum Ponga Avomana Number 2 kg kacheng somthum mania laboratory en ve ani nuwa so thing quality thale chemical telwa in call organic te chu aman sang bi ka into point environment te tang SCC hat zong point so thing mana hian hong ani bok atila hian mam foi du te chuan to la hian sarkar re tang sal tuma Myanmar tang so thing lut anam ni an riat thu an soya diglo to ka sumna lo tumno tura mitin ngenin ram na naya cheng chu hetianga diglo to ka thil ti tumte thopui lo turin ngen ba ka Diglo taka tilti te tu shem ani tur thu an soyani Junior Chala Akashvani News Aizol Home Minister Pukya Sabdangan Leng Puile CP Ram Indian Air Force ko tashal chungchanga in puna maksak taka putu tele pute du tlan dan angin CBI kuta alu don ta soizui tur tolova angayati Voina Aizola PM office an pari swing khoma thu soin Pukya Sabdangan chuan Leng Puile CP Ram shal chungchang CBI kuta alu don ta ko wangin Aizol Municipal Corporation in Thantur Thirloka hetiang thom ring tak siam po hian omzia ane don talo ni ti a Home Minister Chon Financial Year Thara Police jani lagle antum thu sen thalai te lo ring se ti a ama police an lak danang bokin dik takin an le dona kumsani somni pakatrin kumtin police boral za chuang nam thina kumtin mi za somnga vel bor pension anom zia boka post rock sangli zaruk samruk puruk ommek no khaturin tuna hin training mek zani somnga an ati kumsani somni panga kha police te chon fitness work kuma an manga kumsani somni puruk discipline work kuma an pong vele thungti soin police a chuan posting du na mun deal om velova ahun takale ahun dik taka engkim ti vek tu mani ati bok chanchin thar hi Akashvani Aizol tanga puan ani a naktu jing dar sele chan ve chanchin thar hi puan le ani ang National Disaster Management Authority NDMA ka isuna hnoya Win Khan Champhai Kolasi Blama Me District ate arwalin Mokdril ne ni a Mokdril hilir nging than thula chet lockdown inzirtir ne le en sinani in hehun a National Highway le min thleng theite relief camp sarkar office bazar le residential area cherum na thleng theite atak anga chan ani Prime Minister Narendra Modi chuan Seychelles chomdona tur Special Economic Package Dilar Matade za somsir panga pekani tur thua puang Seychelles President Dr. Patrick Harmony na New Delhi income nuwa chanchamu bidama hetu sen pumade chuan heng sumte hi social housing e-mobility vocational training resell na ra thomle tuipui ben hinal mate manani angati Prime Minister Narendra Modi chuan Win Khan Preksha pe charcha voi kona zulaten hunan manga Voina Prime Minister Modi zulaten komno video panhi na hi ti soni in exam la zelateri ruhale shomna ne the dan tur pumode na zirtira pumode chan zelate chu exam pialam hun thleng ngai to phatura cha in thiam thil in fiamna thil thar siam chole mi man masula tur ngai to thleng phak turin afui ani पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं अपने किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है चलो 4 लोगों की टोली बना दे साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र थे आप कभी भी शुरू कर सकते हैं छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है Chanchin thar serti topna na tang pui Union Railway Minister Akashvani Lunglei FM Win Khan Sarang la silcharin kara passenger through rail service tharawai liam
Kang may ven hapta Fire Prevention Week sani something product state puma man turin Vin Khan Forest Minister Pilton Sagan Hong Prime Minister Narendra Modi Jan Vin Khan pariksa pe charcha vai kona azila tenen hunan mang India-Seychelles som don tour special economic package dollar makta do ja som sire panga pedon chuti jong chu chanchin tharakan pon thei chu ani Hei Akashvani Lunglei ne kan ram into del nan. Zanin na yan ruihlo le chung ko boy na chung sang soi ho na kan ngai thadona hunjon mang tu turte hi elvan in ro puya es ming than zwali le kelal biak cha mi theriat Lunglei mi ten ni Ole tun tu ma chon thu pui pui mo tak mai ruihlo le chung ko boy na chung chang kan soi ho don ani a ngai thatu zong zong te ngun takamin ngai thak sak turin kan han ngen ma sa chewa kan rama ruihlo in boy na sa tak athen me ka chung ko le khotlang rampum khuap angin kan boy pui me kan ia tun tu ma chunin ruihlo le chung kwa boy na chung chang kan soi ho don ani a ama sapera chunin hei ruihlo che sang kan thria helaya kan khotlang kan thret chen lo tam tak te po oma helaya kan khotlang ina tuna kan boy pui mek ruihlo che sang kan hriat lar zul pui te hi soi ho phot teng wa ya ruihlo han ti han soi tu he tam khop me ya soi vek sen po ni cha lo ma si atlang pui thu in dam doi mishingena dam na le chakna ta na kat man china thang rui thei chi hi atel fura chu mishingin a thazong a man chuan taksa le ru ta na thatpui thei dam doi tling china maro chu thalo zong a man hlo thung chuan ruinan khan dam doi thatak chin ka ruihlo thalo taka lo chang ta chin ani tlema kan hmel shat langsar zwal ho han thul chhuakila zu te ganja cocaine methamphetamine kan ti alam toin met kan ti a kan sha lar zok te le heroin te number 4 morphine opium ti te methadone ti te le abaka atang tam tak chola omno lang mara chu khami hemi hlom chin te ho kha dem tam taka pola chen thenga chu ho chu han thlubing chin phot ila ole abing va thak le me ka thupuya kan lu tak ma in khati khopa tam ka kan thalai ten tun lai an boy pui chho mek chu ni a eng tiang taka tam nge an ni a man te hi kan lo nei ve to reng em ti lai kha eng za che ge kan man ti te po hi report om thei tura ngai la kha min han soi saksela Oh hey Mizoram Sarkar Noya Excise and Narcotics Department chuan komin sang ni som ni le panga January atanga March thachung khan heroin kg som panga chuang fele methamphetamine kg som li le pali chuang de anmana rakzuliter som paria chuang de baka sabzu sanga zakwa som ni le pali le ruihlo chidang engmun zat me anman boka thathum chung le ka excise and narcotics big in heroin kg som panga le gram za som kwa le pati anman der me ani hi hom sangkhat zani som panga ve lai me nya hei ba kai hanin Mizoram police te Assam rifle te agency dang tlomngai pol kan ti te mai ba ka ruihlo do pol sang ten ruihlo tam tak anman boka tun din huna ruihlo luar ber chu heroin heng number 4 kan ti te hi ania hun engmoi kalta tang khan heroin man hi ani de reng boka tun naya hong zali somli man ani atang phe kha chuanin heroin hi mi puinor puihan an ngai ven le zwal ni na lang boka thalai tam takin an chat puya chung ko tam tak mang angin an room pha me bokani tunai hian mi puinor puizinga dawa tul zia hi alang na sata fu meya alomom hle ani beng va thak le me kha kan sarkar kutke excise and narcotics kan ti te khanin an man tam le me kha khang ba ka pokhanin YMA kan ti pol sang te pokhanin an man chau ni te pokhana siata alom hle ni le tuna chunin ruihlo le chung ko boina chungchang kha huam zau te takini han soi ho tengu kan soi ma saber don te ang ong khatilam kha ruihlo la ka filim tuihan kan seilin chung ko hi poimo khop maya chung ko boruak thane thereng lo le input tun na ommya lo te
nu pa in hau ring le in biak chuna po okavin mang deu reng te enge bo hle ka in shok ringa chiam chin te kara no pangan seilen chuan in chung kur khanwam tin an nei don lo ti kha chiang reng mai ni chung ko borak anom miao lo chuan pon lama an tal tama pon borak an hip nguna an chet tat na sak jok tlat chuan thil thalo chi sang kha an hunguna swala tluk lut poka ol sam nge chin bokani ruilo lama tlan na sa mi tam zo khi chu chung ko hlim lo in ti boy fo nun ipik atang ron ji chwa kani du rau zela chung ko borak ka chata chung kwa in po tlana nu pa in kom nge ya ti ho an nui ho te thule hla chia tha soi ho zela ni tin pathian bia ho tlat chuan no pangtan swal kong zo na hun kha atlem bi ka ruilo luan na kong poizim sot theyang mule o kan lo bil vele lokanga chung ko in kai shwai no mu man lo lu to khi atwar tu ber chu no pang poi soi lo te bok khian ni le china fa te ngai saklo nun kong dik shil ngai lo le ko mu ngai lo chu ba ka rin na kong a po kai shwai tum chuang lo an thil ma mole duang ang te ti sak the chuanin du tok ringot meinu le pa te zingai hianin an tam talu to ka liking fanei kan ti ang le ka fanei du na a fa te tlati ringot zel hi an tam talu to ka an che dan le an nun dan te hi chik tum lem lova en liam me nu le pa zingai hianin an tam talu tuk te hi ani me theini heti tak me ya kan drama rui hlo a hlwar tak chan hi ani thei bi wang khalai khang kan bel du velo ko chu hei tu na ya in sha theu in karinga tle rol thar rol in kom ho zan rei tak khenga khoi lai ko ne mo mi varanda thu khom ho tam takan om thina heng ho hian enge an ti thin ti po riat lo hian zan rei tak khengan thua achang in beng chengan siama achang in insul boina te achuak thina heng te hi engtin nge anu le pa te hi ni nan control lo o ti hi ka ngai tu ve thina tam ta khi chuanin anu le pa te hi an bum karinga then thei chuanin anu le pa te po hian an sha tho tur a chungi ka nga ya engtin nge an fa te hi hetianga an chuak tir phal o ti hi ka ngai tu na sak thin khop me ya hetianga kan fa te kan thla zalena annun kan hi annun man hi kan control lo ni chuanin rui lo wanga boi fa hi kan nei tam tu don ni na langani chuwang chunin kan fa te hi nu le pa te na sat taka kan enkol hi angaing ka hria ni khalai khanin soibel tu kan nei chuni han soibel zel te bu khatiang lam pang kha soi du hi ka nga phian me ya nu le patam tak fil tak te ji nga po hian fa te enkol konga nu fum deu te hi lo om the viau me ya thojak to pakhatin mani fa ti duat swal tu chuan ala tua rang I duat le chuan imang an puyanga ti kha dik viau mai nu le patam tak chuan kan fa ti hi ke thei domin kan dom re ma a mishing pui tling ni na tura cher sham da konga kan hlot cham ta thin ani pola ma le no pang chhe omin no om to big thin si lo ne han heng te hi rui lo ti chin kan tam zel na chan point lian tak pakhat chu ni in ka she ve tlat ani ni e adik viau mai I han soita ka chuan nu le pa tam takin kan fa te kan en kol thiam lo awanga kan fa te rui hlo ba ka swal kong zo na shanga an peng na salu tuk chung chang hi soitur hi atam hle meya tunlai nu le patam tak hian an fa te an duat le lu tuk na konga hianin na han thotir mo thil tur shanga han chorve emo e ti hi an tum lo amo hi ani to a chu wangin mishing puitling tak hi an tam lo pha khop me hei ba ka hianin mi that chha te hi an pung ni hang ka sha na to tum si lo atui tha e ve fo si ho hi chu atopa rui hlo lama te hian an lo tlan le du nge zel thin hi alo nia nia kha kan soi kha dik hlom viau zel mai soi don chun soi tur tam hlein ka hria soi kim vek sen chi po ni lowa in han soi na enga tha han soi le lok du chu nu le patam tak chu ma ni fa te su na je pui tlat ching hi kan oma athalo viau in ka hria an dik lo na zo ka po ma ni fa te an ni awanga chan lui ngo ching hi mi tam tak nu le pan oma hei thil thalo tak ania tu te ne mo an fa te dik lo na an soi po ma ni fa te ni wanga lo moi lo pot thu lo wa tan tlat chi nu le pa te an oma hei thil thalo tak ania he tiang ani fo chuanin
fate nin nun kong dik le thazo ka kai thui kha nu le pa tan har don hleng ka ria chuti lai ro chunin atopa a buai na le mang an na tok tu chu nu le pa te tho khan nia chu bang chunin fate en kol na chung chang a hian nu le pa te hi hei ai na sa le zo zo ka kan in en fi angai ning ka ria o tikhanin nu le pa te lam mo phur na kha kan soi tam ta dewa tuna chun fate mo phur na chung chang kha han soi don taila rui lo ina chung kwa a boina thlen chung chang a hianin nu le pa te chu hian mo phuna an nei lo ni na hriata fa te hian enge mo phuna an nei thalai te hian enge mo phuna an nei ve ti hi zau do takin han soi ho te ngu mà se nu le pa te chet fu to lo na kan han soi jam tak na tu na kan soi mek har sat na hi chu thalai te changa in chan hi ani tat maya a chan chu na pan te de changa nu le pa thoi lo na hian tiang swal na hing chhuak du khop maya nu le pa ten mangai takin te changin min en kolin mit kan she om lau re rengin thei to kan ta nan chwa an thu oya an lim na tur thil hi kan ngai to ve te ang ti a ri ru thalai ten kan put tat chwal roi hlo wanga chung ko boin hi chu atlem nge in ka ring tat ani ni e adi khop me nu le pa te mangai let ve na thin lung putlat ne hian khovel swal na sang la ka hianin min veng ve tlat thina nu le pa ba ka chung ko chom thei tu ni tum phopa lekha han zerte mi pui tling tak taka in cher sham chaute nun ko ngai hian rui hlo hian mun achang tam lo viau zela rui hlo awanga chung ko buai na tam tak po hi hetiang mi te la ka hian atlem big viau zela ni soi thalum khop me khalai khang ka han bel du chu he tun lai ya thalai nun dan le dan shelo hin tam le in ka ria ma ni to ka chapo ve me mai sap chonga it's my life anan tia an nei ka ab lo ti thin lung te han pu ve he tiang mi hi an tam le in ka ria heng ho hian in nun phung an lo na se me ma pui tak zit chating ka ria no pan te ta changa nun kong dik khelo hian in a hmong chu hi ana se me ma an lo len nuwa an nuna rui lo ngai na rui lo boy tan theina chan sian nei sang lein ka ria in chung kura nu le pa po zana an nei to lo chunin pon lama bi sang tai te mit mei lo ven kha chu har view donin ka ria chu wang chunin heng thalai te hianina dan moi te nung chang moi te kan zir non le hi thain ka ria ni adik cha mi tom tak hi chu te changa nu le pa te po ina caution le khotlanga an kai shwai chatwya si an lo chang liana chinrual an han kom chowa mi pui mi miran han tong chowa hata ta khan rui hlo boy lu ta dai swal kong zo ta dai te hi soi turan tam riaw ania hemi kong a hian thil tam tak hi chu shat thiam chu har riaw maya maro chu nu le pa tam tak te hian kan fa te hi an chan kom tu te hi kan thlan puya kan chik zuya kan film khur pu hi atul viawin ka sha chu tiang ani lo chuanin no pan te de changa kai shwai na tha dong si chung ko chatak atanga ron chuak ni si an lo chang liana rin ang lo ni le si lo swal kong zo le te dai si te kha an pung ze lang ti te hi thil lo takane apoi mo khop mei ron soi kha tikhanin khami china kha chu khami china khan du tok ta photila soi ho le tur ta na kha han sop chut chu rui lo hian eng tiang che nge chung kwa har sat na le hriom na athlena chu mai pa ka ko ran le khotlang nu na hmong poi the je hi soi ho le ila athain ka ria hom zau tu takin soila hun khala tama ren lo ngo an soi ta nang le kalau chun zom lo ka rui hlo wanga chung kotor na hi thil tam tak soi tur cheu meya chung jinga alang sar le ma sapola ka soi du chu sum le pai khoral na tlakran na hi ani rui hloin na aken del meaw chu sum le pai ania pa berina rui hlo du tat chuan kha sum le pai khan mangrala chung ko ta na changkai em tura kan man tur zong te kha arui na mang zo ta vek mai china khan chung kwa har sat na re thei na mai ba ka chung ko in hir ho na in hau na thlengin a thlen na sa em bokane okan lo chun zom vele nga langa chalai tam tak rui hlongul ve hi a buai thak na em chu mania tho chwa nei si lo anei ve te po hian
nu le pa le u naw te thil nei tharuk chwa an ching em a chung ko poisa lo lak ruk te an war em bok si a tin chung ko ta na le tangkai si mani ruina na lo shal ruk te hi tunlai thalai zinga hianin a hluar em meya hetia ang har san tok chung kwa hi kanrama hian soi tur hi atam ta khop mai nu le pa tam tak chuan an fa te an ngam lo chang atam bok si a shi om ti tak chunga an tha en liam me chang atama a rukin an lung che em zela hi apoi tak tak ani nia soi don chon soi tur hi tam thei ve wa rui lo ngol ve nei na chung ko lu chil to hi chuanin boina tam em a rui lo ngol ve nei na chung ko lu chil to chuan chung ko hlim na thlen han soi tur hi om mang lo in ka ria khang in han soi tak sum le pai tlak ran na te re thei na te buai na te in hau na te kha a thlen tam em a chu bai pa ka chuanin kut in thlang na hial te a thlena chu ba ka chuan nu le pa in chen na tam tak a thlena chu ba ka chuanin hei tual thak na hial te po a thleng fu thin ani chu wang chuanin a rui hlo awanga buai na hianin chung kwa har sat na sa tak a thlena tin heng rui hlo wanga buai chung kwa te hi an khong ai thlak em a chen kho veng in chen kho ven da na te hian chen kho veng tan nok sak kan ni na chin te lo oma chen kho veng an in kil toi em a a rui hlo vati ve lo te hi ko ran le khotlanga te thleng po in kil toi in mi zinga nuam lo ti phanan te po hian an lo mang thina a chang chuan in mi ten khang ati ve lo te thleng khan mu sit te chang te po kan lo nei ve thin bok nen khang a khanin an khong ai thlak em ani khami ba ka khan enge han soi be tu te kan la nem kan soi le ram du chu rui hlo ngai tam tak chu an thil ti chalawin an tak cha har sat na dam lo na a thlena dam doi en kol ngai hun ti alo thleng lo thai chin lawa khatiam huna khan chung kwa buk khan buaina an tok le theita a arui hlo ngai ve lo te buk kha phe buai an changa in en kol na sum tam tak mai khasian ral alo ngai le te china chung ko khosak nam sadeu tan lo phe chuan thil poi le zwal tak chung ko buaina pakhat re thei phana tham chu tling le viau ni ni e kan lo soi bel ve zong anga rui hlongai fa nei tu te shom na lai hian ni a rui hlongai fa nei tu nu le pa te hi zana te in thla shun na mai ba ka hian lung ngai na te hian engtik lai po hianin a chim boy ring do ni hian ka han she ve a chen rol zinga han om sela rol han pol zau te po anwam don lo hle ni na lang an chan chen katin an fa te fel zia a soi rolin an fa te chan chin thalo an ril ro lo lang vat zel don ni hang ka sha soi ve tur nei lo chu soi lo an fa te chan chin an zo she pang ti hi a hlom don riau ni hian a langa ko shan ta na fel tak ni si Christian chung kolam hui pathian thu soi ni khwa te po hian fa te ni khwa lo de ne chuan in thla shun hi alo na don riawa soi ve chuna po mi ten engtini min ngayang ti kha ril ruwa khan alo lang du don riau ni na lang ole apoi mo hle me kha ti khan chung ko ta na har sat na sang thleng thei kha kan han soi ta nul me ya atlang pui thu in rui lo hian chung ko boi na le mang an na te re thei na le za na te mol pho na te thlena a thazog in hong nei tam lo hle ni ti kha alang chiang viau me ya ti khan chung ko big dewa har sat na thleng thei china kha chu du tok photi la tu na tan chuan chung kwa ba ka rui lo ina har sat na khotlang huwa pa a thlen thei le a thlen dan chung chang kha han soi ho le luk kila a thain ka ria khang a khan in soi du kan nem i han soi ho tengu heti lam hi soi don son soi tu tam thei via maya ama sapera ka han soi du chu kan kholai nun tinwam lo tu hi ni tlatani a big takin nu naw me chelam tan phei chuan zan lama pon lama te chwa hi a lo om phathat to maya khoi mulai a zurui lo thu khom te le dam doi khoi lo in hor khom te zana rui chunga te wang then tam riau zel mai buka heng ti hian kan kholai nu ti ran mong lo ang ring hle ani me chetan phei chuan zan thima thenom khuveng te ina tak nyal po kalangam om lo chang e tam riau zel tlatani he ringot po hi abuai thak na katia ni e han soi ta ka chuan tun la ya phei chuan zana chau ni lo chhun eng po za zo lo rui hlongai hi an tam khop me a
claim ma mun fal deuh lai khosatan phei chuan mania in ngak ni te hi azwam lo deuh tlat hianin a hriata khulai han te vel ni khwala hian rui chunga motor khal te hi an tam fu maya chak deuh hian an tlana an mani han chet swal pala hlo chu thu shan na lo da ta ila midang an tina palang ti chu a hlom riau zel ani hetiang mi te hian khulaya ve va te po hi an tinuam lo zo vek zel ani hi ya kan ve em thin pakhat chu ruk hlor tal tuk chung chang hi ni a rui lo ti an tam hianin ruk hi aking tela rui lo ti tam zo khi tho chu nei lo ama ni rui na tu tak ne po thok chuak thei lo ten ni wang hian rui tu ran du ve bok sia kholaya ruk tur zongin an man lela in le lowa thil rumai lo hianin huan thlai sanga dil tang hianin an bei chawnia heng ruk laka him tur hianin mi pui hi kan man lel chu ni to hi chung ko tin mai hi kan thil bo thei te veng reng hianin kan man lela apoi tak ziting ka sia khami ba ka khanin nga sei bel du te kan ne kala bel du le chu thina chung chang hi ni a hei tun lai han kumla mala no pang tak te an thi zoi me a apoi em mai ni hetianga thi te atam zok chu roi hlo wang ani tlat me a chen chu en kol man mang lo thi te chen kha chu khoi mulai ruang han char te chen khadan bowa thenam khoveng te zon lek ngai nan oma chu tiang chuan no pang tak ka thi ne thleng na sa em ani an chung te ta na tor na a thlen pia lama kan nam kal zel dan tur han thlirin tu na chenga thala en the na sat lu tuk chuan kan la boy chho ze lang ti hi hlo ka ti riau ani ni e kha thina chung chang han soita ka chuan tun hnu deuh hian thalai lam mei ba ka mi papui tling pavalai deuh thina hi athlengun khop meya nu le paten an fa te an son chu lo da thata ila nupui fanau fel tak ten an pa te an sun hi apoi kalo ti riawa tun dim huna phe chuan kan rama mi pa ai mei cha an tam zok tlat te hi apoi ka ti khop me ni mei thai khongai thlak tak kan pung zel ni ina langa hei hi hun lo zel tura kan ram din hun thlirin thilung cha thlak tak ni ina langa ni apoi mo hlum le me kha kan soi kha kan ram le nam kal zel na tura ta na rui hlo laka fi hi ma tul zia kha ti khan kha kan soi ta nu la nia kan khot lang thu a hian a buai thlak zong hi hian rui hlo hian in na ron thoka rui hlo wanga thatna ron thlen hi om lo ni ti kha a chiang le a chumi wang chunin thei patop chua rui hlo hi kan do tu tak zating ka ria ti khan thu pui dang dewa han lut le don ila a thaing ka ria hetiang taka kan ram le namin ti buai mek tu na mai poni lowa kan hun lo la kal le zel tu thlenga kan nam hong thei thil rui hlo hi eng tiang in nge kan do le tanga eng tiang in nge kan lo ma chunang ti hi soi anga in ka ria khala ya khan thu pui poi mo tang ning ka ria khala ka i han soi ho le teng u rui hlo kan do dan tur live ve la kha huam zau de win han soi teng u apoi mo ber ni alang ta chu chu kwa hi ani a atir lam khan tlem chu kan soi to na in ka soi no lo thei lo naw pang chu akal na om konga chuan zirtir ula apui tin hnu po in a thla lawang ti pathian thu kan shat fo ang khan chung kwa atanga he thil thalo hi lo ma chon ma saka naw pang thang chho mek te rui hlo laka an film zel theina turin thei top kan chhuat tlan hi achul tak zet ni chumi tu chuan nu le pa ten bul kan chan ma sak beranga ya pathian chi le ron chung zelin Pate en kol chatna konga kan theina sang ber kan hlan le zwal hi achul tak zet bokani rilo thalawina te boina satber chu chung kwa ani meo wangin chung ko tang rualin rilo laka kan film theina tura mo phur na kan nei hi asang lut tuka soimai sen po ani om love olo soibel vele ta zelila kan tun din mun han thlir hian sarkar hian tlema mumal deuh lek hian rui hlo lam boy pui tu tur hi arwa mana rui hlo ngai te en kol na tur adin thei hi atul hle meya tin rui hlo do na konga po tun ai na sa hian ko shan let lom ngai pol te nen tang rola thei top tak meu kan chwa hi atul hle ni in alang ka ni china in lo soi ri ko ran kha kapeng alo ver zar meya poi mo hleng ka sia
Mizoram a chuanin ko ran malak na hi minol puina mi zong ina kan zomani china ko ran hianin hei aina sale zual zok hianin ruihlo do na konga te ruihlo ngai te chan chu na konga hianin hei aina sale zual zok hian ma la sila ma hi kan som biu donin ka ria ko ranina tharau bo chan dam na tura tholom tam tak ko ran member te na kan han tho te heng ram chung mai ni lo ram po na te missionary te kan han tir chu ka a thalowe ka ti na lam ni loin a tha e khang te po kha ti zel ta thoila chumi ba ga chun helaya kan mu pha reng kan ko ran member te kan thalai member te mi tam tak rui lo wangin an buaya an thimek zelania heng ho chan chu na konga hianin na sale zual zok hianin ma la thei taila hei rui lo ti mek te en kol na mun te po hi tam zok kan siam bel le te po hi a thain ka ria heng in en kol na rui lo ngai te en kol na mun kan nei te hi ti chang klun te hi tul tak zet toin ria tin chu ba ka chuni apoi model ni ka ria ta chu rui lo la ti ngai me lo thalai no pangjok te hi rui lo ti lo tura zirti na hi na sa taka kan kalpui hi a hun toin ka ria ni khalai kha kan ta lang vele lo kani seidu kan la nem khalai khan o atop nan ka han soi vele du chu hei veng sang sanga tlomngai pol abikin YMA te VDP ten thei top chwa in rui hlau le akai noi hi an buai puina safu meya anni ho hian tlomngai chwa tak mewin tan an lan sem ema thei top chwa zui se kati viang me chuti lai chuan khotlang mi puite puin hetianga tlomngai chu chhuak te hi lo troi om tha se an pui theina zona lo tran pui zel se anni tan pun tran lak zel an phur theinan chung ko tinin kan theina zona ma lo lak pui zel hi apoi mo hle ani ole eng po ni sela rui lo chung chang soi hi chuanin soi tur tam ta ko ma hun kan nei tlem sia kan soi kim bek seng lo wa kha ba ka po khanin soi tur tam ta ka lo mani ti khan kan du tok ri mai do na nga kha thil chi rang kan soya rui lo lo luar na chan rang te chung ko le khotlanga rui lo ina ngong an nei na dan te ram le nam kal zel na tur ta na rui lo do wa tul thu te rui lo la ka filim tur le rui lo ma chom na tur ta na thil tul te chumi ta na mi poi mo te kan han soi ta de tu khani a ti khan kan du tok don me nga eng po ni sela atop na tak tak tan rui lo hian chung ko tin deuh tho hi min ti buaya ati thin om na chung ko ba ka hianin ti ve mi lo om na chung ko te po hi ati boina sa ema khotlang mi pui mi mir jinga boina athen chang tama mi fel le mi thatak tak te ati boi tel fo thin boka hetiang taka har sat na min khen tu rui lo hi mi kan do wa tu tak zet to a thei top chua na sale zual zoka ko ran khotlang chung ko te tang ruala kan do hun tak zeta kan ngai thak tak rui hlo le chung ko boina chung changa hun ran mang tu te kha elvan in ro puya es ming than zwali le kelal byak cha mi thirat lunglei mi ten ne chuti zong chu zan in kan ramin to del nan te huna program bat sai kan ti chwa thei chu ni Hi Akashvani Lunglei ne zandar sari le minit so mania sul nu le lunglen lungdam ni reng om don lo an kanem dong lawan ni len chu parang bul zel la e kadi wai lo de an kanem don ni amma na in run kai val zong zinga hia nang ai lo hian ka ring lo azwal si thin na ngai hi len rual den
lai bal zong zinga hiya nang ai lo ong hian ka ring lo zuan chin nang ai hi len rual te nan lo shil thi hey hi mo lo ni di zun mai di zun ngai tor har ti chin te khan ngai no min ti ngai ka be se di zun ngai til haron satu kha f zo than moi ne TBC la ram ki man sum lo wanga di chan til haron sa ve thongang dam chung hian mangai lung di tong thin in bia thu in lan ma ila ro sum ma chuan tur ka ne lo wang hian leng dang min chai sam thi o ka di nang po ka sil ma lang che mangai na sum uma bia thu di min lo lan ini chuan e min liam san ro anu sum lo wanga di ka chan hi tuar thiam hian ka moi lo leng song singa zaleng song ten min ton pui si lo lai ana nge ye o ka di nang po ka sil nga lang che mangai na til luwa ro sum uma bia thu di min lo lan ini chuan e min liam san ro dam chung hian ka chan tok hi du thu a yang sa mai mo lo ni le ro thil tha nei zo lo leng tin nol hi ka chan tok lo ni le o ka di nang po ka sil hwa lang che mangai na sum uma bia thu di min lo lan ini chuan e min liam san ro hei lo va chuan a len rual te nen leng sa in bia thu in lan ma ila rual pul nan ro sum ka ne lo vang zai har ka ti o ka di nang po ka sil nga lang che mangai na til va ro sum uma bia thu di min lo lan ini chuan e min liam san ro khoi lo va chuan a len rual te in bia thu in lan ma ila rual pol nan gypsy ka nei lo wang ya for har ka ti mangai na tak tak nei lo ro sum chau khatyang han ton kha chu tu man kan du be khlei nem te ra o sum lo wanga di chan ti laron sa tu kha TBC la ram ki mane arang vai hi ti la kan ngai thave thunga nga kelal mangai na ron sa ang khang kurvaile zaleng dang nen ha tu twar thia mahar nge mai kata
Kho har chau ka chan to karon ti vong mai su nu le lunglen program nen po vanin me em ti ro arang vai hi ti haron satu ka kelan mangai ni ef zo than moi ron zai ve lenga shil kanwam ti haron sang kho har zo chang ni hian tin lai ai lo khat pu lo pui kan le na ka lam to se ma se thai koi bia thu shi ze la le na ta te chu dang ri ma se da rong tom ni her se shil kan wa me ka sui lung le lung lai na le ngo dam thei si lo kan le na tlang dang lung run pui apoi em qua mon na le lo zong do ai sam reng atling zo lo lên lát lang te chu dang ri ma se da rang tom ni her se shil kan wa me ka sui lung le mal min som ve se khan lengin lim te a da rang in ton le na om lai in re lo se kan to na nui hia va ruan ruan len kan wa lên nát lang te chu dang ri ma se da rong tom ni her se shil kan wa me ka sui lung le mal min som ve se kwan lengin lim te a da rang
lên nét lang cho đăng rị mà xe rồi tia khoa mun lâu đi này lung leng tất cả các program lâu ngày là giống giống khăn ngày nằm tia cái bấy xe shil cái nuam tia haron sự cái episode thành môi này TBC là ram ki maron zai về lên à xe cái ron lan tia haron sang lại đi tin lại tim tu ber ruột trong lâu tin lại lâu ngun nem chim lệ lang pa môi sông ai po in i môi chuang e ta tan i môi chuang du thu ayang kasam thina nang ni na darang kan in ton nan mangai sul suan la moi lanin ching mi lenin mo se karon lan o ka lai sui tuarem bia thu di sang mu chin zai ren lo va ka don ngor tuarem thai koi pa lai hi du tem trang lai an lo pom vero du thu ayang ka sam thina nang ne na darang kan in ton nan mangai sul suan la moi lanin ching nit lenin mo se karon lan ami leng to na khiang oi ma la thang khuan dim nu pan ful le chuan ware kum pui sul po vei ma se kalau nga kang che thal tui yang in du thu ayang kasam thina nang ne na darang kan in ton nan mangai sul suan la moi lanin ching mi lenin mo se karon lan ma se mi to na thang khuan di ma mual min liam san song ka lau le si le nang chu si ra lo no zela izu ngai val tan lo in hong ro du thu ayang kasam thina nang ne na darang kan in ton nan mangai na sul su la moi lanin ching mit lenin mo se karon lan se karon lan ti haron sa to ka TBC la ram ki mane dam takin le kan ti ve thonga nga kelal mangai na ron saang tua thiam zong har don ye en tim lo di nang nêu thêm tu yan có đâm dia e ton ni te do ni kin lai na azwa le ti apoi e mai
on tina kha zong kan nu in ru in chung bel chung zeli na vang nuim ka lo lom chi leng dang lung kham lo reng in mo apoi mai ka lo tong che min nem tu ti ka tong ve da ti a lim te a le lai a rang vai cho mo ka lo chan anh đang đón dài rel to lâu te mua chu liam ro dam ta kin le trên na bia thu duang in ke po a tha leng dang ka zong na nghe apoi min nem tu di ka tong ve ta ti a lim pe a le lai a rang vai cho mo ka lo chan dam takin le aron satu kha kelal mangai ne dam takin le ti in kanin thla fel to thona in zan in sul no le lunglen hun su I thar le chin ti in kan kharanga kelal mangai naron sang Hãy subscribe
su nu le lunglen hun kharna na kan ngai thak tak I thar le chin til haron satu ka kelan mangai ne Akashvani Lunglei changa pon chwani dar sari le mini som thum panga ni ya infiam na khovel zanina hun ron mang tu tur hi rem rat puya serkon ramzo tlang ami ne Karliam ta sport til kheng lang sar dulte MFA Cup 2026 to February som pasari atangin si thuam lo mola kheltani don MFA Cup 2026 LDFA in Khengdona organizing committee dinin chairman HPC vice chairman in Mikual Khendan turtele thil tul dang sang sang tengai to fel ani to khat to ani district sang sang atangin team antel kim theidona atheng tu lunglein team pani an tho thung dona Ramthar FC le Lunglon FC ten Lunglei iron o dona ni an vain team som pani in elna an machon dona ni Indian football apera boina lian rei tak atoka he Indian football boina awang hian India rama football en la sang pani ISL le I league khel hun chiang lo renga India rama football ngai nu tu te an mang anga players po an mang angin puitu an zong chulani kha tuna Indian football boina chin fel to khatari ta ISL le I league khel hun son tlai ani nuwa ISL le I league khel hun chiang to I league February somni pakhat engineer trangin khel tani don ta Mizoram in I league khel tur club pani nain Aizol FC le Chamari FC ten I league an khel tur thu ti chiang to ani kumin I league a hian team somin antel tur thu an ti chiang to season liam ta champion in ngai Chartil Brothers ero no moi lak let sak an ni Chartil Brothers an lung oil o wangin AIFF Delhi High Court an king mekani Chartil Brothers hian an lung oil on alan tilnal AIFF meeting an kowa po an kaldu lawani ISL le I league khel hun chiang to ma se Indian football ala fel club thei chuang lo Indian football abu ema wangin league son lat ani na chan hi sponsorship an mu mai lo wangani sulama AIFF in harsat na liang tak ato wangin kumina I league khel man entry fee asang le he participation fee hi season danga nuenga ani ni thin chu nuai somni chuanga ti sanani GST nen chuan participation fee hi nuai somni paruk 0.6 atling hial hei mai alani lo broadcast fee cheng nuai somli an choi angai telbok Mizo club tana hau tak hle donani Aizol FC sporting director mingthan sanga chuan kumdanga chuan nuai somli panga kan dong thin kumina ero chuan nuai somlu borvel sen angai dona a hau tak lai ber ero players lo le anjin vei vaina ani wangin a hupur om hle ani ati participation fee asana wang hian Mizo club pani hian tel antum le tumlo an puang lok theilowa February ni khan an tel thur thu le participation fee an pek thu an soi chiang thei chawani Aizol FC le Chamari FC in I league club an khel thei tur hi Mizo football tan changchin lom omatling hialani Mizoram I league club pani hian Mizo thalai tam tak ezon an sim saka Mizo minti min that baka an sum tam zok lalu thei turin Mizo thalai te an chop chuk bok Aizol FC le Chamari FC hian Mizoram tan an hlutna hria in an sen chok zang khai turin Mizoram sarkar puina an dilani Aizol FC le Chamari FC in Mizoram sarkar nena puina sum an dil hi a om lo hran lowa Aizol FC nei tu robat romoi roite chuan AIFF lam hroi tu le club ho tu te tanga ka hria danin Meghalaya in Andram club Silong la John nena nuai za thuman pe sponsorship atangin nuai za dangan pe bok Manipur point ai lika neroka chau an nei kha nuai za ni an pe thina ai li club pani an nei nuwa nuai za somnga ve an pe Goa in an state atanga ai li club te nuai za thum pek theidan an nei West Bengal Sarkar in an state club Mohun Bagan East Bengal le Mohammedan te ai li kan khelai kha nuai za ni na puithin bok ti in state dang Sarkar in an club an tran puidan soi Aizol FC hian kum som pali ai li club kan ni
kan khel chungin sarkar tran puina kan dil lo ma se NECS in chia apek thata wale Aizawl FC mi puitang thil tha ati awangin VAT exemption nuai za som ni paruk tum khat kan muthung chupo Aizawl FC as 100% pek zui angaya Mizoram vai company thok zinga VAT exemption nuai sangkhat bi dongan nual ti in a soibok Chan Mari FC President Val Puyapon Mizo thalai te ma kuangai chungin harsati tak chungin in elma chon hi kan tumani fixture la chu lo wangin sumsen dan turpo kan la thiam lowa sponsor lian tham kan mulo chungin football le Mizo tan risk kan la dona sarkar tanga puina kan nei thei chuan kan lom khopang te na soive bokani I League chungchi ISL po hunrei tak khel huna chian lo nuwa February som pali tanga khel tan ni ve don ta a ISL hi season danga chuan September tha atangin khel tan ni thina kumina aero AIFF le Football Sport Development Limited te tho huna atop ta ka wangin an tan lok thailo India mi puitam takin ISL khel adi don lo emo kan ti hialani tuna achiang ta ISL club som paliten antel tur thuan ti chiang to tin ISL en theina turpo ti felani to a fan court in a pechuak donani Indiaram football a boy lo wangin tu season a ISL a suma claim dona fan court in kumina broadcasting rights an chana bo hi cheng vai bel che riat le nuai somruk pahni chawani tun season ISL a knockout playoff khel ani don lo wangin match som ko pakhata omanga fan court in an channa pum puya tanga chutin match khat pek chu mana nuai kuale singa velan seng tura ngayani season dangai tuin ISL na atla ni amna salia season masa khan Geostar inga broadcasting hi kalpuyania broadcasting rights a ve cheng vai bel che zani somsari panga zet an pea hei hi season danga an pek dan thin po ani he broadcasting fee atanga sum lo lu thi ISL club 10 ege moza anin semthina kumina ero engthamma broadcasting right atangin sum IFF in adong don lowa Indiaram football in hiam lam apan zelati theiome season danga ISL club tinin sum enge mozat andon thin lain kumina ero don tur mumal an nei lo mai ni lovin participation fee cheng nuai za an choi ngai dona season masa ISL match khat pek chu man kha cheng vai bel che khat le nuai somruk pariat vel ani lain kumina ero nuai kuale singa chawani a in khaw hle ani sum claim na chan bul pui chu broadcasting rights TV a in khel pek chu ana chang tu Sony le Z Sport a in nu do wangani heng company lian pani hian anzir chen nuwa channa an thelu lo an thanga Geostar in a channa hi digital streaming internet kaltlang chawa in theina ani chawa chupo cheng vai bel chenga chawani AIFF akoto pa atran to wangin channa amuang anga pomangai sia Indian football a sum atle mio wangin ISL club tam takin sum sen so ti kleman tuma foreign players tam tak ten ISL an chu sala hei wang hian company lian then khatin ISL tan sum sen tam an huam lo ani bermai Indirama infiam na lar ho ngai tu in Indian football a suma claim fal lea cricket hi chu el ruala ni lova kabaddi league le women league po atluk to lo ani cricket ro puina ram Indian Premier League a oma kum khata match somsari palivel khel thinani season khata broadcasting rights atangin cheng vai bel che zakwa sangkwa zaruk andong thin Geostar ne nan thok dunani Meche Cricket League Women Premier League hian via com 18 tho puin cheng vai bel che za som kwa an mu match som ni pahni chia khel ani thung pro kabaddi league season khata match za som pasari khelin season khata broadcasting rights atanga sum anlak lu hi cheng vai bel che za som ri tatling Indian Super League football aniam lo tlakani bermai North East Jiu-Jitsu Championship ne basaktara Mizoram gold paruk le bronze pathuman hlo chuak combat sport rang-ranga hian in elna anlo nei to thina Japanese insulta Jiu-Jitsu a ero in elna anla nei ngai lawa tun hi avoi khatna ni he Jiu-Jitsu nuaya fighting style
chithum a in elna omin ni waza Brazilian Jiu-Jitsu te contact fighting MMA rules te le fighting system semi contact striking le grappling a te anin elani gahoti en elna hian Mizoram team in somsari pasari keji huanga ni waza le contact fighting a te gold an la a keji somruk pakua huanga ni waza gold contact fighting a bronze keji somnga pani huanga fighting system a gold an labok January ni somthum pakhat atanga February ni inkara ne hian Mizoram Kochatan MMA fighter lar Nazareth Lalthan Zuala Malania ani kai huanon huaya Mizoram an chetra hle ani NTPC Khelo India City Archery Tournament sangni somni paruk chu hlotling takin January ni somthum khan brigade field bong kona le ni a round thum Indian round recurve round le compound round la te inel na ne ni mizo te India rama sporta hriat kan hlo na ma saber pol chu archery ani a larem sang chuan Olympica India ai a o phahial ani ma se minu hian thalka mizo hming alang zui to lo tu hnaya thalka lama Mizoramin a boi pui chhole meka Archery Association of India chuan in elna ne na hmun turata state sompanga athang chuaka Mizoram port than chu zinga antel Mizoram chung bi ka in elna Archery Association of Mizoram in aboi puya sikul in elna po bot sain New Hope English Medium School le St Joseph Higher Secondary School ten in elna hi an machon ani Yonex Sunrise All India Master Ranking Badminton Tournament khelzo taka K Ramzawa chuan silver medal la K Ramzawa hi 60 plus men singles category a telin in elna hi January somni panga tanga February ni khat khan ne ni Accra Uttar Pradesh ne in elna Ramzawa hi seeded number 2 ania final seeded number 1 Ram Lakhan ane zo talawani Mizoram Badminton Association MBA chuan thu chu siamin MBA chuan India ram pum in elna liana Mizoram timing thatu keram zau hi chuangin a hlotin na kan lom pui hle ni ti indu sakna an hlanani India mechia under 20 chuan Women Asian Cup 2026 atanai buasan nei turin thakachung Sweden a training an nei don India under 20 football team a hian Cindy Remrod pui atelvea India team under 20 young Tigress hian Bengaluru Padungkon Dravid Center for Sport Excellence thakhat an kem to a Sweden khopui Stockholm training nei turin India an chu asanani mizo mecha footballer Cindy Remrod pui hi winger angin khel thinania India tanero right back a chhor thinania India under 20 team a din hun poimo achang pha ali Under 20 Asian Cup 2026 hi April hian nei ni dola India hi Group C a Japan Australia le Chinese Taipei ten an hoin in elna hi Thailand in a thengang India hian April ni nia an match masabera Japan an khel don ali Indian ni atangkhan khovel cricket in elangai hlutber T20 World Cup chu kheltran ni a hei nelna hi India le Sri Lanka khelani India hi United States Pakistan Netherlands le Namibia tenen group khata no howa Indian zandar sari khan India hian United States amachona ransom ni pakwa in hena changhal India tan cricket a chuan United States anaw hle a ngayania ma se United States tan India tisen kain tamawangin zuam sual o tak tur an ni thung India in bet masain over ti lama wicket an hlo purpura wangin in khel en tu an hlau thong man ti an mela alanga ma se Indian batsman tha captain Surya Kumar a khel tha a top thlenga damin India in over somnia ranza som ruk pakhat siamin wicket kwa hlova United tan target asang hret over somnia ranza somni za somthum pani chi siam thein India ran somni pakwoin an chakani match daka Pakistani Netherlands chu har satakin wicket 2 minute ne vebok kovel cricket match and chak omber chu India le Pakistan in khel tur hi ali T20 World Cup 2026 hi February ni sari atanga March ni ria chungin khelani dona ramsom paruk telin group lia then ania group dina sang
pahnih theuin Super 8 an lutang cricket in lelna chuan India in boruak anei lian thina T20 World Cup champion masaber an nia sangni somni pali khan Rohit Sharma captain na hnuaya an lo champion to bok kumina India in nga na chu captain Surya Kumar Yadav aniang India in elna thleng tu pakhat ani wangle a squad anei thata wangin champion tura ring kai ni a sangni somni palia champion team a players paruk lion la omani cricket in elna United States until nol hi ai melo ang renga ma se T20 World Cup nu berkha a thleng tu ni in until vea a thiam pariat Super 8 an thleng nol mai ani US team a hian vai kan ti ang hi an om nola wangin an khel theilia India pon ane ram ani India ram football en lian te zinga mi 79 National Football Championship for Santos Trophy 2025 to 2026 final chu nimin kha tlai khan Dakwa Khana Football Stadium Asama Khelania Hunpanga ya in ne tok nuwa extra time a Abhishek Power a goal thun mangin services chuan Kerala 1-0 in in champion no more and joy services tan champion na goal khung tu Abhishek Power hian semi-final a railway laka goal ni alo thun to bokani services a hian mizo players pahnian oma 8 lal ming chuang ale Samuel Kevan lalpe ka te antel midfielder ve ni in hun poimo an changani Santos Trophy final round hi Asama khelania Mizoram in final round an thleng phalo North East qualifying round Mizoram hi Nagaland le Manipur ne lovin final round an lut zo lovani North East tanga final round in Petling Nagaland le Meghalaya te po knockout round an palklong zo lo bok Tennis season tan nana khelthin Grand Slam palizinga masaber Australian Open 2 khelzoni ta Roger Federer Rafael Nadal te anchol nuwa Novak Djokovic in Grand Slam final la lut ma se tunaya tennis player hotber Carlos Alcaraz an he zolo Khovel tennis in tennis miro pui pathum Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovic khak tu tura an ngai kum somni pani mi Carlos Alcaraz in champion no more join Grand Slam lakim theinau pang ber record asiama ti hian kum somni pani mi lek Alcaraz hian Grand Slam title pasari zeta kol der to ani Melbourne Khopuya final mu nom taka world number 1 Alcaraz hian 2-6 6-2 6-3 7-5 in Djokovic he tennis miro puita zinga a minga chuang pha a tennis khovel ala op don chau ni na lang final a chaktalo Djokovic hi kum som thum pariat lai ani to a be se a in bulatan tha a thiam na le huisan na langai renga a tha la zavio wa se in khela rei tol tola lo pangzok Alcaraz in game a thunun tual thung kum som thum pariat mi Djokovic hian set khatna hi 6-2 in la thuai masala Alcaraz a hne turin atana harsa hekto khovel tennis player zinga Grand Slam voisom ni pali la thei omchun Djokovic a hun aliam vetat ati thei ome champion ta Alcaraz hi kumsom ni pani mi chau ni masala tennis player ro puiber Djokovic ama azam lova in khel boruak sanga ading khong thei kumsom thum pariat a upa Djokovic a fighting spirit ro puitak mu tur omma se nau pangzok le tharunga zok world number 1 Alcaraz a theina alang tam tial thung atopa avoi khatna Alcaraz in Australian Open trophy a choi ta zok ani Alcaraz a hian French Open Wimbledon US Open a te alo champion to a ma se Australian Open ala champion lo kumina Australian Open a champion ta Grand Slam lakim theinau pang berani hal Alcaraz a theina in Grand Slam tam tak ala la chongei don in la langa mi tam tak in final a hne tak Djokovic a Grand Slam lak zat voisom ni pali hi ale pel thei mai tura an ngai hial ani meichelam final a Elena Rybakina chuan rin kai zo world number 1 Ariana Sabalenka chu 6-4 4-6 6-4 an in a champion bok Kazakhstan nula Rybakina hian kum sang ni somni pathum final khan Sabalenka hi alo hne lo to a kumina ero nena changa avoi khatnan Australian Open a champion ve ta ni kum somni paruk mir Rybakina hi
kum sang ni som ni pani khan Wimbledon trophy alo choi to bokani final mu nom taka service nei thave ve a Rabakina achung nung leka 6-4 in set ala a set ni na Sabalenka aro in siam thangal wata Belarus nula hian anor nat em awangi 6-4 in set ala zui vele set thumna po che thachun zomin 3-0 in ma huai mala ma se Kazakhstan nula fiduk zeta sang hi atal boy du lo hoisen takaron beiletin 5-3 in achung nung chowa service nat em awangin world number 1 Sabalenka tan dana harsa 8 service nei zuin 6-4 in set line a champion tani final hi in he tok tura ngai ani sa hrim hima rin angei na in be tok hle point za somriat pali mu tur oma Rabakina le Sabalenka hian point som ko pani ve an mua atopa ding chang ta zok Rabakina avan nei ta zok ani Rabakina hi Australian Open a champion awangin ranking a pangana atangin pathumna kai chowa final a chaklo zok Sabalenka hi number 1 ani chun zom thung Australian Open bipale meicha champion hian Australian dollar 2.8 million ve andonga India poisa chuan cheng nuai sangni borvel z atling hial ani football ngai lo tu ten kartlop kan hal chan pakhat chu kartlop English Premier League in khelen hi ani ome Mizoram mun sang tungkar English Premier League khel in ngai ven lo le a Mizoram Premier League club sang tan tu te ti ngai dom thei hle idin zanda ruka Manchester United in Tottenham Hotspur lomi khwalin coach star Michael Carrick nuaya United phurwang lai takani wangin Tottenham tal Old Trafford le lu achak omlo ber hunani ome ni kum khan Europa League final a Manchester United hian Tottenham hi an lo hne lo awangin kumina Europa inel na liana an tel theilo pa kumina season a po coach aborina hoa an chefu theilo wangin an players lui United khelpung rasa Michael Carrick an luta Carrick an luaya United in hartharna an changa a zone in match thum hne na an changto heng an hne zinga hian Arsenal Manchester City an telawangin United in an ni na an chartharle ati thei ome in khel tana tangi United goal no ran ngala Tottenham an bet ngal rok English club Trapol Tottenham an in siam thadon chia an captain Romero film kurtok lova Argentine defender hian Carrick atwaya khel tra Brazilian destroyer anti mai Casemiro chu laom takin atlo awangin red card hanga no chu ani United khel mual ani wangin Tottenham tan chak beisena atlem sot United in an tam zok na chorin Tottenham an nor na takzet an nor na tema wangin Tottenham in veng reng thailo United in corner tringin goal moi dang lampi kan thunzuya corner tanga ball an in pekualin Tottenham players an hoi boilain Brian Membo in goal moi bi ka thunzuya ni United goal tun hi soisuya loa training na anzir ang chia tunani ti alanga coach Karikan fakapu hleli second half po United in game thunun zuin mini somriat pakhata captain Bruno Fernandes an United goal ni na thun zuin United in Azona Metzli na an chan zuina chi ani ti hian United hi table palina an oma season thara champion league khel nge turin beisaina an nei sang lea coach Carrick anwa United in anina angin an khel chuk me ka ti thei bokang Sunday zan in khel poimo in azuing hal boka tun seasona chefu tolo Liverpool din hun soingai lovin alang chu players an leina na sum an mandan enin champion le ngei tura beise kha tuna chuan champion league an khel phak angem ti ani to hetiang boruak Anton Megline champion tum Arsenal Meg City and lo mi khol zuini in vengton ve in khela nung tok lo Liverpool in chance ai siam thei meu lo first half City an chung nung lek Haaland in chance tha a mu gola a chantir thei big lova in khel mu nom tak an be se la in khel a mu nom tok lo first half top lama sala chu penalty boxa Bernardo Silva in a pot thunge in alanga Liverpool in penalty be se ma se pe kan ni lo zanin in fiamna khovela hunjon mangtu khala rem rat puya serkon ramzot langami ni tuna changa hunrei lote da ra ta hian sanchin thar hindi puan delhi mi kan na chhonganga
daret le minute nga chanchin thar vek sap chunga pawani na chumzamang tin dar gwa lai hla kan ti chwa kanga dar gwa le chan ve ai no na lengjem le hla lenglong in thlante kan ngai thladon ani अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा में पिछले सप्ताह की तरह आज भी गतिरोध बना रहा और विपक्ष के हंगामे के कारण केंद्रीय बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बजट के अलावा अन्य किसी विषय पर आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बजट पर चर्चा शुरू करने से पहले अपनी बात रखने की अनुमति देने का वादा किया है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता की बात पूरी तरह सही नहीं है और अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता से कहा था कि पहले वो ये विषय बताएं जो वो सदन में उठाना चाहते हैं। 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम पुकारा। थरूर ने उनसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की अनुमति मांगी। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष बजट पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ देर पहले लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में कांग्रेस के कुछ सदस्य गए थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने वादा किया था कि उन्हें बजट पर चर्चा से पहले बोलने की अनुमति दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने कहा कि उनके पास किसी तरह का नोटिस नहीं है और वर्तमान में स्थिति में केवल बजट पर बोलने की अनुमति दे सकती हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष की बैठक में वो भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने पहल की थी कि अगर सभी पक्ष मान जाएं तो सदन चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने जब बैठक में कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में कुछ बोलना चाहते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब वो विषय बताएंगे तब अनुमति दी जाएगी। इसलिए राहुल गांधी ने स्पीकर की ओर से वादा किए जाने की बात कही थी वो पूरी तरह से सही नहीं है। रिजिजू ने यह भी कहा कि अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर देंगे तो अन्य दलों के नेताओं को भी मौका देंगे और सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार की ओर से हमेशा तैयार हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करें जिससे सदन की गरिमा गिरे। हालांकि आसन से जब बजट पर चर्चा शुरू करने के लिए फिर से थरूर का नाम पुकारा गया तो उन्होंने फिर से नेता प्रतिपक्ष को ही पहले बोलने देने की अनुमति मांगी। राहुल गांधी को बजट से अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण बैठक कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सवेरे बैठक शुरू होने पर जब कांग्रेस के सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति मांगी तो अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में केवल प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी किसी सदस्य को अन्य कोई विषय उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि वो बजट पर सदन में होने वाली चर्चा में सभी सदस्यों को उनके लिए आवंटित समय के अनुसार बोलने का अवसर देंगे। इस दौरान कांग्रेस के सांसदों ने आसन के पास आकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने 5 मिनट बाद ही कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने बजट पर चर्चा करने के लिए पहले वक्ता के रूप में कांग्रेस सांसद थरूर का नाम पुकारा तो नेता प्रतिपक्ष ने सदन में अपनी बात रखने की इच्छा जाहिर की। हालांकि पीठासीन अधिकारी ने कहा कि उनके पास फिलहाल जो विधायी कार्य का ब्यौरा है उसके मुताबिक बजट पर चर्चा होनी है। कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने का अधिकार है। आसन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चाहें तो बजट पर बोल सकते हैं। राहुल गांधी को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं मिलने के कारण गतिरोध बना रहा और कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल भी नहीं चल सका।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार पर्यावरणीय अनुपालन और उत्सर्जन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के विस्तार के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीतियां वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक टिकाऊ मार्ग प्रदान करती हैं। उनका कहना था कि इनमें बिजली प्रणालियों का निम्न कार्बन विकास, निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली का विकास, शहरी डिजाइन में अनुकूलन को बढ़ावा देना, भवनों में ऊर्जा और सामग्री दक्षता तथा सतत शहरी नवाचारी निम्न उत्सर्जन औद्योगिक प्रणाली को प्रोत्साहन तथा कई अन्य महत्वपूर्ण कदमों को शामिल किया गया है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस बात का उल्लेख किया कि भारत सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन, राष्ट्रीय तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, प्रसाद तथा पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शेखावत ने बताया कि अब पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में पुनर्गठित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के परामर्श से पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए टिकाऊ और उत्तरदायी गंतव्यों का विकास करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के पोर्टल के अनुसार देश में विश्वविद्यालय और मानद विश्वविद्यालय स्तर की 1395 संस्थान, 53,197 कॉलेज और 16,577 स्वतंत्र संस्थान हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में नामांकन 2014-15 में 3 करोड़ 42 लाख से बढ़कर 2022-23 में 4 करोड़ 46 लाख हो गया है, जिसमें महिला नामांकन 1 करोड़ 57 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 18 लाख हो गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन 2014-15 में 46 लाख 7 हजार से बढ़कर 2022-23 में 69 लाख 13 हजार हो गया है। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का नामांकन 2014-15 में 16 लाख 41 हजार से बढ़कर 2022-23 में 28 लाख 72 हजार हो गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में नामांकन 99 लाख 76 हजार है। प्रधान ने बताया कि 2014 के बाद से अब तक 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 भारतीय प्रबंधन संस्थान, 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और 12 नए एम्स स्थापित किए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें अन्य बातों के साथ रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शामिल है, ताकि बैंकों और फिनटेक कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। मंत्री का कहना था कि पिछले 4 वर्ष में यानी वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान सरकार ने बैंकों, फिनटेक कंपनियों को लगभग 8,730 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 तक PIDF के माध्यम से पूरे देश में लगभग 5.80 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट्स तैयार किए जा चुके हैं, ताकि निर्बाध डिजिटल भुगतान लेन देन सुनिश्चित किया जा सके। और अब आकर्षिता सिंह से सुनिए राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज आम बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें विपक्ष ने जहां एक ओर सरकार पर बजट में मात्र खोखली घोषणा करने और रोजगार जैसी चुनौतियों पर ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार ने बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को गति दी है। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सरकार ने पूंजीगत व्यय में कटौती की है कहा, और उन्होंने कहा कि 1,44,376 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय में कमी की गई है, जिसमें केंद्र के पूंजीगत व्यय में 25,335 करोड़ रुपए तथा राज्यों के पूंजीगत व्यय में 1,19,041 करोड़ रुपए की कमी शामिल है।
उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि राज्यों को धन क्यों नहीं दिया गया या कोष जारी करने के समय शर्तें क्यों लगाई गई। उन्होंने कहा कि इस बारे में वित्त मंत्री के बजट भाषण में कोई कारण नहीं दिए गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरी सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है। उन्होंने कहा कि 20% से कम कामकाजी आबादी नियमित क्षेत्र में कार्यरत हैं। चिदम्बरम ने कहा कि 144 करोड़ लोगों की आबादी में से 2% से भी कम लोग कारखानों में कार्यरत हैं। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के अरुण सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया, जो एक इतिहास है। उन्होंने कहा कि 53.5 लाख करोड़ रुपए का कुल बजट है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में बजट का कुल आकार 17 लाख करोड़ रुपए से भी कम था, यानी बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। भाजपा सदस्य ने कहा कि बजट में कुल मिलाकर 12.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय है, जो कांग्रेस नीत सरकार के समय 2 से 2.5 लाख करोड़ के बीच में हुआ करता था। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी वित्त वर्ष में लगभग 18 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खर्च करने जा रही है, जबकि 4.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार करने से देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। भाजपा सदस्य ने कहा कि 2014-15 में 4 करोड़ 7 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए जाते थे, जिसकी संख्या पिछले साल 9 करोड़ 2 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कर संग्रह में बढ़ोतरी होना ये दिखाता है कि देशवासियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और उसकी आर्थिक नीतियों में भरोसा बढ़ गया है। चर्चा में भाग लेते हुए सुष्मिता देव ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, उससे भारत को विकसित देश बनाने में मदद नहीं मिलेगी। तृणमूल सदस्य ने केंद्र सरकार की आगाह किया है कि वो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की आड़ में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण NRC लागू करने का जो प्रयास कर रही है, वो उस पर ही उल्टा पड़ेगा। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि पश्चिम बंगाल और असम से कितने घुसपैठिए पकड़े गए, इसके आंकड़े सरकार को बताना चाहिए। द्रमुक के P. विल्सन ने चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि बजट में तमिलनाडु के लिए कोई भी नई परियोजना की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि उनके राज्य के लिए कुछ भी किया जाता है तो उसका लाभ भारत को ही मिलेगा। विल्सन ने अपनी बात पूरी कर लेने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आसन की अनुमति से संक्षिप्त हस्तक्षेप करते हुए कहा कि द्रमुक सदस्य का ये दावा बिल्कुल गलत है कि बजट में तमिलनाडु को कुछ नहीं दिया गया। सीतारामन ने कहा कि दुर्लभ खनिज गलियारा योजना, प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल, मछुआरों के लिए घोषित योजनाएं, नारियल से संबंधित घोषणाएं ऐसी हैं जिनसे तमिलनाडु के लोगों को ही नहीं, लड़कियों, किसानों तथा अन्य वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का दावा करना उचित नहीं है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बजट में किसानों को पूरी तरह उनकी अनदेखी की गई है। उन्होंने दावा किया कि हाल में घोषित भारत अमेरिका व्यापार समझौते में सरकार ने अमेरिका के आगे किसानों के हितों को गिरवी रख दिया। चर्चा में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान, निरंजन बिशी, राष्ट्रीय जनता दल के KAD सिंह, अन्य द्रमुक के M. थम्बी दुर्रे, M. धनपाल, मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति, मनोनीत मीनाक्षी जैन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू, माकपा के AA रहीम, जनता दल U के संजय कुमार झा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, तमिल मनीला कांग्रेस MG के वासन, भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने भाग लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले आज सुबह बैठक शुरू होने पर DMK सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उन्होंने मौजूदा संसद सत्र के दौरान भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का विवरण सदन के बाहर देने को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिवा का समर्थन किया। सभापति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे।
इसके बाद शून्यकाल के तहत सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अब तक पर्याप्त संसाधन नहीं होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि ये संस्थान राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो रहा है, क्योंकि इसकी आधारशिला कांग्रेस नेता और रायबरेली की तब की सांसद सोनिया गांधी ने रखी थी। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा कि आज देश के अन्य हिस्सों में भी एम्स काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली स्थित एम्स में मरीजों का दबाव कम नहीं हो पाया है। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। तब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा मुद्दा उठाना चाहा, जिसे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अनुमति नहीं दी। इसके विरोध में विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। This is Akashvani. A review of today's Parliament proceedings read by Saira Mujtaba. First, from the Lok Sabha. Writer is Asim Kamal of PTI. The Lok Sabha was adjourned for the day today after being disrupted twice due to uproar by Congress members over Leader of Opposition Rahul Gandhi not being allowed to speak on a matter apart from the union budget. While Gandhi claimed in the House that Speaker Om Birla had promised to allow him to speak before the budget discussion began, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju said that the Congress leader's statement was not entirely accurate and that the Speaker had asked him to first specify the topic he wanted to raise in the House. When the session resumed at 2 p.m. after two adjournments, the presiding chairperson, Sandhya Ray, called upon Congress MP Shashi Tharoor to begin the discussion on the union budget. Tharoor requested that Leader of the Opposition be allowed to speak before him. The presiding chairperson said that if the Leader of the Opposition wanted to participate in the budget discussion, he could speak. Gandhi, however, said that some Congress members had gone to Lok Sabha Speaker's chamber and Birla had promised that the Leader of Opposition would be allowed to speak before the budget discussion. Ray said that she had not received any notice and that in the current situation she could only allow discussion on the budget. Rijiju said that he was also present at the meeting between the Speaker and the Congress leaders. He said that the Speaker had initiated the idea that the House should function if all parties agreed. He said that when Congress leader K.C. Venugopal said in the meeting that the Leader of the Opposition wanted to speak in the House, the Lok Sabha Speaker said that permission would be granted only after he specified the topic. Mr. Rijiju said, therefore, Rahul Gandhi's claim that the Speaker had made a promise is not entirely accurate. Rijiju also said that the Speaker had also stated that if he gave the Leader of the Opposition an opportunity to speak, he would also give opportunities to leaders of other parties and the Parliamentary Affairs Minister would present the government's side. When the chair again called Tharoor's name to begin the discussion on the budget, he again requested that the Leader of the Opposition be allowed to speak first. Congress members created a ruckus when Rahul Gandhi was not allowed to speak on the subject other than the budget, due to which the House was adjourned for the day. Earlier, the House had been adjourned twice on the same issue. When the House met in the morning and Congress members demanded that the Leader of the Opposition, Rahul Gandhi, be allowed to speak, Lok Sabha Speaker Birla said that only questions are asked during question hour and no member is ever allowed to raise any other issue. He appealed to the protesting opposition MPs to allow question hour to proceed, saying that he would give all members an opportunity to speak during the discussion on the budget, according to the time allotted to them. Meanwhile, Congress MPs came near the Speaker's chair and started shouting slogans. As the commotion continued, the Speaker adjourned the proceedings after 5 minutes until noon. When the proceedings resumed at 12 noon, the presiding officer, Krishna Prasad Teneti, called the name of Congress MP Shashi Tharoor as the first speaker of the budget session, but the Leader of the Opposition expressed his desire to speak in the House. However, the presiding officer said that according to the legislative business before him, the discussion was to be on the budget. Congress members objected to this and said that the Leader of the Opposition has the right to speak in the House. The chair said that the Leader of the Opposition could speak on the budget if he wished. The deadlock continued due to Rahul Gandhi not being allowed to speak on any other subject and the proceedings were adjourned until 2 p.m. Meanwhile, the government informed the Lok Sabha that the Code on Social Security 2022 has come into force on 21st November 2025,
with the objective to consolidate and simplify the existing social security laws into a single framework and to extend social security coverage to all workers, including organized, unorganized, gig, platform, and self-employed workers. In a written reply to a question, Minister of State for Ministry of Labour and Employment, Shobha Karandlaje, said that for the first time, the definition of gig workers and platform workers and provisions related to the same have been provided in the Code on Social Security. She said that the code provides for framing suitable social security measures for gig workers and platform workers on matters relating to life and disability cover, accident insurance, health and maternity benefits, old age protection, etc. The minister said the code provides for setting up of a social security fund to finance these welfare schemes. She further stated that the code also has provisions to constitute a National Social Security Board for the purposes of the welfare of gig workers and platform workers. Also in response to a question on beach destinations, Minister for Tourism Gajendra Singh Shekhawat said the ministry compiles data on foreign tourist visits to states and union territories based on information received from the state and UTs. He said the development and promotion of tourist destinations and products including beach and coastal tourism, is undertaken by the respective state government, union territory, or UT administration. Shekhawat said the Ministry of Tourism complements the efforts of states and UTs through various schemes and initiatives. He said the Ministry of Tourism, through its central sector schemes such as Swadesh Darshan 2.0, and Challenge-Based Destination Development, CBDD. The CBDD is a sub-scheme of Swadesh Darshan scheme, which complements the efforts of tourism infrastructure development in the country. It includes tourism infrastructure at beach destinations by extending financial assistance to the SGUTAs on receipt of the project proposals from the concerned state government, union territory administration in synergy with the same guidelines, government directions, availability of funds, etc. He said the focus of the ministry is to strengthen and effectively implement these ongoing initiatives and monitor the evolving needs of the tourism sector. In a written reply to a question, Environment Minister Bhupendra Yadav said, India's long-term low-emission development strategies, LTLEDS, provides a sustainable path towards achieving net zero by 2070. It involves 7 key strategic transitions, namely low-carbon development of electricity systems, developing low-carbon transport system, promoting adaptation in urban design, energy and material efficiency in buildings, and sustainable urbanization, promoting innovative low-emission industrial system, carbon dioxide removal and related engineering solutions, enhancing forest and vegetarian cover, and economic and financial aspects of low-carbon development. The government also informed the Lok Sabha that in order to reduce pollution caused by littered and unmanaged plastic and considering the adverse effect of littered single-use plastic items on terrestrial, aquatic and marine ecosystems, the Environment Ministry notified the Plastic Waste Management Amendment Rules 2021. The rules prohibit identified single-use plastic items which have low utility and high littering potential. That is from 1st July 2022. Minister of State in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kirti Vardhan Singh, said the ministry has also notified the guidelines on Extended Producer Responsibility EPR for plastic packaging, Wide Plastic Waste Management Amendment Rules 2022. He said that as per plastic waste management rules, recycling encompasses the process of transforming segregated plastic waste into a new product or making raw material for producing new products. Further, Singh said the plastic waste which cannot be further recycled may be channelized for end-of-life disposal, which includes energy recovery and co-processing. For example, in cement, steel or any other such industry, waste to oil road construction as per prescribed guidelines. And now a review of proceedings in the Rajya Sabha. Writer is Kumar Rahul of PTI. The Rajya Sabha today took up general discussion on Union Budget 2026-27. Initiating the discussions, senior Congress leader P. Chidambaram criticized the government for cutting capital expenditure at a time when
neither the public sector, private sector, nor foreign investors are investing in India. Terming the budget as a forgettable budget, former finance minister also said the government's much-wanted Farm Express is stuck, if not derailed, and while the unemployment among the youth continues to pose serious challenge, the government's internship scheme has failed. Chidambaram also hit out at the government for cutting allocations for agriculture and rural development, accusing it for depriving roads and housing to villages. He said the centre has cut its capital expenditure by 25,335 crore rupees, adding that it is worse the state's capital expenditure, for which the centre gives advance, is cut by 1.19 lakh crore rupees. Attacking the government's fiscal consolidation steps, he said that at this rate of fiscal consolidation, it will take 12 years to achieve the FRBM, or Fiscal Responsibility and Business Budget Management target. The FRBM target was last achieved only in 1 year, 2007-2008, on the fiscal deficit, he said, adding that the fiscal deficit has ballooned. Chidambaram alleged that the government was able to meet its fiscal deficit target by cutting total expenditure 1 lakh crore rupees, and the RBI gave a dividend of 3 lakh crore rupees. DMK Rajya Sabha member P. Wilson accused the government of abject surrender to the US in striking a one-sided trade deal and demanded that it discloses the specifics of the pact. Citing media reports, he said India is eliminating its reduced tariff on US-made industrial goods, foods and agriculture, but the US will continue. 18% tariff on textiles, leather goods, organic chemicals, goods originating from India. The impact of US tariff on the textile industry in India, especially Tamil Nadu, is terrible, he noticed. Congress leader Randeep Surjewala alleged that the union budget has completely duped India's villages, farmers and the poor and deprived sections of the society. CPIM member A.A. Rahim urged the government to stop the contractualization and also sought the filling up of government jobs at the earliest. He also suggested laws for work-life balance and the right to disconnect. Jaya Bachchan of Samajwadi Party saw details on the amount allocated under the budget for providing jobs to the unemployed. She also pointed out the high tax burden on the entertainment industry. BJP member Ghanshyam Tiwari said the budget of this country is now 53,47,315 crore rupees, which was just around 17 lakh crore rupees when the Congress was in power at the centre. He said the Congress is alleging that the government has put the interests of farmers at stake in India-US deal, which is not right. He said our farmers will have access to the US market and some agricultural products as spices will attract zero duty. Ashok Kumar Mittal of AAP raised the decline in FPI in India. He also raised concerns over farmer suicide in Punjab and said that the state witnessed a flood and has not received proper central assistance. Niran Bishi of BJD, M. Dhanapal of AIADMK and Meenakshi Jain, also nominated, participated in the discussion. Sajjad Ahmed Kichlu of JNK-NC sought special package for the state and also extension of the railway network in the state. Earlier in the morning, DMK MP Tiruchi Shiva submitted a notice of breach of privilege in the Rajya Sabha against Union Minister Piyush Goyal for giving details of the India-US trade deal outside the House when Parliament was in session. When the House met for the day, Shiva mentioned the notice, saying Goyal, by announcing details of a policy decision of the government outside the House, had committed breach of privilege. Chairman C.P. Radhakrishnan, who was presiding the session, said Goyal had already made a statement on the issue in the House and he would look into the issue later. Earlier in the day, opposition members staged a walkout from the House while raising the issue of Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge not being allowed to speak. Congress member Kharge rose during the question hour to say that the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, was not allowed to speak on the motion of thanks. Chairman C.P. Radhakrishnan, however, did not allow him to raise the issue relating to the Lok Sabha and said that nothing that he said would go on record. Kharge raised the issue of Commerce Minister Piyush Goyal making a statement last week on the India-US trade deal
outside the House when Parliament was in session. As the chairman did not allow Kharge to speak, members of the entire opposition were on their feet, raising their protest. As the chairman proceeded with the question hour, opposition members continued with their protest and later staged a walkout from the House. During zero hour, BJP MP Sujit Kumar suggested for the establishment of an independent space force to safeguard India's strategic interests in outer space. He emphasized that space is no longer merely scientific but a strategic domain as well. Kumar highlighted that all communications, navigation, banking, surveillance, and military operations based on space between assets. He further said India's greater strategic adversary, or China, operates a dedicated strategic support force, and the US established its Space Force in 2019. That's all in Parliament Review. Good night.
और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। हमारा सहयोग जल, थल और नभ को समाहित करता है। आज की चर्चाओं में हमने इस साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं। Mr. Dubey, Seychelles is strategically located in the West Indian Ocean region, and with the growing geopolitical redraw or realignment, engagement or disengagement amongst nations that we are currently witnessing, how do you see Seychelles measuring up in the Indian scheme of things in such a scenario? Indian Ocean is the backwater of India. Indian Ocean is very important for India from a strategic point of view. Most of the commerce that passes up to Strait of Malacca, it passes through Suez Canal, passes through this Western Indian Ocean region. These are 5 countries, including Seychelles, which are very important for India to safeguard these shipping lines and to make the Indian Ocean a free shipping zone, especially from pirates or all kinds of natural calamities that comes in the region. Therefore, India has very close cooperation with countries like Seychelles in terms of security, in terms of managing natural calamities, in terms of resilience and response to disasters, and they had been cooperating in the past in several areas. Seychelles is an important cog in the wheel of India's maritime security. You just mentioned the sea routes and kind of saving it and kind of having a safety net around the region from pirates and all. Now, under Sagar, Mr. Dubey, that is a security and growth for all in the region, and now Mahasagar, that is the mutual and holistic advancement for security and growth across the regions. We conduct the L'Amitié joint military exercise as well. Please, if you could tell us more about it. This is a policy which Prime Minister Modi has announced and followed for the region, where countries located in the Indian Oceans. This is not the concern of India alone to have the security part, but also to have the growth of this country. Our security connect must be also entangled with the Indian initiative to promote growth and to have development cooperation with this region. That is how the maritime cooperations and the green economy becomes a driving force in connecting the regions with several initiatives of the government of India. And we have provided several Coast Guard kind of maritime support to them earlier through the Navy. We also have in the region some posts which serves as a surveillance and listening post, and we cooperate very closely, as Prime Minister said in his speech, and there is increasing cooperation going on since this Prime Minister has also come last year in October, and the Vice President Mr. Pillai is of Indian origin. There is chances of increasing our strategic ties in a much more stronger way than what we have. We know there are other countries which are also serving their interest in the region. China especially is also very active with several countries of the region, and Seychelles had also been a target of China to have more close relation with this country. So we are working more in developmental areas, and our security concern or security partnership is intertwined with Mahasagar initiative, which is both security and growth. Now, coming from strategic growth, as you mentioned, to trade and economic partnership, Mr. Dubey, now this area has been hot topic rather, all around of late, and Seychelles is, of course, no exception. Now, with President Harmony's visit, India and Seychelles have signed $175 million of special package, which India is mostly to provide to Seychelles, and other memorandum of understandings as well. Now, before I ask you more about it, let's listen to the Prime Minister what he had to say about this package. विकास साझेदारी भारत सेशल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा
और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। मैरीटाइम नेबर्स के रूप में ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए एक स्वाभाविक सहयोग का क्षेत्र है। हम मरीन रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेटा शेयरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता सेशल्स के साथ साझा करेंगे। रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सुरक्षा हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ है। Mr. Dubai, we just heard the Honorable Prime Minister speak about this $175 million of package being provided to Seychelles and other MOUs, of course, signed. Take us through the deals and agreements that were inked today. There are several agreements that have been signed today. The most important one, Prime Minister himself mentioned some of them, for which the 175 million package have been given. Some of the strength that India has in fintech area, in trade in rupees, also providing UPI facilities over there. India has worked in Seychelles in several areas which are not just interest of India but what Seychelles has demanded in the past. That's what the Prime Minister was hinting, that our cooperation is not driven by India but based on the demand of the Seychelles. So the housing, the e-mobility, the health sectors, education, training is all where Seychelles wants India to cooperate in terms of capacity building, in terms of better facilities for its populations. Besides that, as the Prime Minister hinted, since Seychelles is an island surrounded by water from all sides, and in the Indian Ocean we have increasing presence of superpowers like USA and others, there is also a need to provide a security to these small islands. Absolutely, Mr. Dubai. One very interesting point in this package deal with Seychelles is that the civil servants of Seychelles would be trained in India. That speaks volumes of the steel structure of India and how good an infrastructure we have built so far as civil services is concerned over the years. Now, the Prime Minister talked about the blue economy. You mentioned about the green economy earlier. The blue economy and solar energy development is also one of the vital links joining the two nations. Now, both collaborate on ocean resources management, fisheries, marine research. Now, Seychelles is also a founding member of the India-led International Solar Alliance. Now, how do you see this? Exactly. That's India has been a very close partnership with Seychelles, both in green economy and blue economy. It has been part of Indian initiative. As you said, it's a partnership that is not just starting now, but quite for some time. From foundation of Indian Solar Alliance, Seychelles was part of that. Also, the Mahasagar largely focuses on the blue economy, where the cooperation into several areas in fisheries, in nodules that are located in mineral resources that are located in the Indian Ocean within the economic zone of each country and beyond. The India and Seychelles cooperates very closely. So both the blue economy through the harnessing of ocean resources and green economy by harnessing the solar and renewable energy, India and Seychelles had been cooperating. Absolutely. Before we proceed any further, let's listen into the Seychelles President Patrick Hermini, what he had to say about his visit to India. We undertook a comprehensive review of Seychelles-India relations and reaffirmed our shared commitment to advancing a practical, forward-looking partnership anchored in tangible outcomes for our peoples. Economic engagement and development support featured prominently in our exchanges. Our collaboration in maritime surveillance, security, and defense capacity development continues to play a vital role. We also address infrastructure development and investment facilitation as key enablers of economic resilience and inclusive growth. Opportunities to expand cooperation in renewable energy, notably solar power, were also identified in support of Seychelles' climate and emission reduction objectives. Mr. Dubey, another important pillar of the relations between the two nations is the sharing of India Stack, that is digital public infrastructure. We just heard today that India would be making live its UPI arrangement with Seychelles. Now that's a very significant move, if I may say, and India would be providing the Aadhaar infrastructure, the ecosystem that we have developed, for Seychelles to develop one of its own based on the line of the Aadhaar infrastructure, the fintech cooperation that we are having. Your say on that?
Yes, I think Seychelles needs that. It has around 110,000 populations and 10% of them are Indian origin. They are quite familiar with the rupees. So UPI will be very familiar and will have greater chances of success in this country. Besides that, as you said, Aadhaar is something that is globally recognized as very important digital identification device, and the Seychelles is very keen to do that, and India is very capable of extending its cooperation in that directions. So, Mr. Dubey, the current times that we are living in, with the geopolitical tensions, as you can see, happening all over, and with the advanced economies, particularly if we can talk about the US kind of exerting pressure with tariffs and all, we saw that happen over the past few months now. Of course, we have inked that deal now with the India-US Free Trade Agreement. How important it is for India to have an outreach with other economies, be it Seychelles or any other country, especially in the Indian Ocean region, for having a better say in the scheme of things. India-US deal for trade is almost done, but what is important that this deal also not to be seen in isolation. Prime Minister Modi had been taking steps to have parallel negotiation, parallel reach out for different kinds of trade deals. Entire Africa has come under one trade zone, and the Seychelles is part of Africa. Indian access to Africa is through Mauritius, through Seychelles, and therefore to diversify our trade links is to dilute our dependence on one or two major country or group. So in that connections, Seychelles' advantage as a gateway to Africa with substantial Indian population and good relation in the past is very important for India to have a robust economic and trade diversification, not dependent on one or two bloc or superpowers. Absolutely. Thank you so very much, Mr. Dubey, for having joined us and shared your views on India-Seychelles bilateral relations. Thank you so much. Thank you. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR and our YouTube channel News on AIR Official. He Akashvani Lunglei ni Zandar Kualet and Venia, I non hun cannot hang leta. Zanina Yan Leng Zem let Leng long in Tante and Titswak le donane in Latan Puang to Bektan Sang et Sangte. Zanin I non hun honan is zone ngai he ti in zo sang lianin min oyanga. He lai hi vikung tea west side zo min angai CV le rat luangi at swan vori lunglei veng lai mi ta na thanga. Vana so mi sign out zan marichu lunglei. Sila din pui le sila ngai kimi lunglei zo tlang le ma ho ngat labung bazar venga mi te tan moi tea lunglei zo tlang mi than. Siam pui zo tlang min zan in ainon program ngai thatu zong zong ta na thanga. Lute tu na thiala om mekin tea na thiala mi ta na than. Rozana joy pui mi na chian te ta na thanga. Thang moi lunglei selem venga mi tan birini selem venga mi than. Lungleng ve zong zong tan sendi pek lu I lunglei ram thar venga mi na ron thanga. Masang chan mari min na chian te ta na than. Rot sang lunglei min feli aizol mi ta na thanga tin a chian te zong zong tan mangaya. Tuna se thluna om mekin na ron thang bokane izun ngai hi zo sang liani. Samang in tren tu si mo em tin ta về ti mo riang te hi dong về mo kla phong chân đang chuông lối dung ngày bụi tê samang in tren dài rẽ lên đi cá ring ngông lục ring phơi cắn lên nát lang đắng mà xe rào thả cho ni kiang có bel ren tree thái coi bia thu cả lan nàng chê run nghe yang bia thu panin kha phong chân đang chuang lâu run ngày bội tê samang in tren dài rẽ lên đi cá ring ngông lục ring phơi
chú tin ru na lên en chính lâu phân áo mượt luan trôi lái qua bộ var du nila cả không lo nghe cả nín lòng chê tha phong chân đang chuông lâu run ngày buổi đêm samang in tren dài rẽ lâm ni có ring ngong lâu cả ring phơi lâu lâu lệ ro cắn lên nát lang đắng mà xe rào thla cho ni kiêng cả bê ren tri thái coi bia thu cả lan nàng chê run nghe ya bia thu darin thla phong chân đang chuông lâu run ngày buổi đêm samang in tren dài rẽ lâm đi có ring ngong lâu cả ring phơi lâu lệ lệ ro lâu lệ ro avat hiam vong vong ve tira o ai non hun hon na na izun ngai hi tiamin oi tu kha zo sang liani ni zantiang lunglen ti la kan ngai thave thunganga lalung mana na ron sa ang athlang tu te ma bia ki ai zo lamin sardinga vi kung te west side zo dilder bi ke rin te le chuang chak chuak te le apuang tu ta na ron thanga moite lunglei zo tlang min jeni le rim ruat ram thar lunglei la ruat puyat labung bazar veng si lal chwan omi ki kon lunglei le la nun pui nam te lunglei zo tlang mi te ta na thanga vi kung te west side zo min zan in fm zo oi duty te english rj betsilal mun hlui le mizo rj zo din pui te ta na than chanti chan mari min zanin ainon program ngai thatu zong zong ta na thanga apui electric venga min siama electric venga mi ta na than chanti a shangchal kona mi tan mal somi shangchal kona mi na thanga a chante tan mangai tu na sa thuna omme kin ron thang boka tin lungleng ve zong zong tan sendi lungle ram thara mi na thang boka ni zantiang lunglen la lungmona Zantia chor tha eng ruai ruai ya ma ten zan hun ran chani rang tha al ton le nan ti san khua cái giấy thon lệ tri zum chor thap bụi thang van sang lâu kaya cái dòng cái vai cái na run sa mà ra gan zo lam tuang chui san khua cái var thon lệ tri cái sông anh bằng cái đón thay một xí lâu cái sự cái nu han thiên sang ya nín mà na lung rua là cắn lên tương lai ni min ngày thì đã cần luôn lối gió
có phải mang quay Ishrin san lai lim thác khi đi khơi thang re ngặt chuan re lâu hiang mà tên run cả lỗ môi lệ tri cây sông em đang cả tông thêm máu xì lâu Isu inu hang khi sang hiền mà nó đúng hoa là cắn lên tương lai ni miền ngày thì đã cần nương lối gió mong chờ mong chờ lươn quê ava han moi le em tira o zantiang lunglen ti haron satu kala lungmwana ni I modu lai kan ti ve thunga nga kelal thamwan ki minaron sa ang helai hi vidal chan moi vima ma chong te elamin nula silal chan so ima pui chong te elle hcl tlan thanga te no pa chong te pi bethani veng te ta naron thanga vikung te website zo min vo in hi rs larin feli ke fanga mi tan ni pui mo takani wangin atan lew lew thlan saka moi te lunglei zo tlang min jeni lam rotiram thar lunglei larwat pui thlapung bazar veng silal chon ami ki kon lunglei le Esther kelal biak diki lunglei zo tlang ami te ta na thlan zanin Facebook live clear tu zong tan le apang tu tan sanga sana te na ron thlanga apui electric venga min siama electric venga mi ta na thlan lute na thiala min te na thiala mi ta na thlanga ro chana tu na choi pui omme kin a chian te zong ta na thlan birini lunglei selem venga min thanga selem mi ta na thlanga sendi lunglei ram thara min zo mwana ram thara mi ta na thlang bokane I modu lai kelal thaman kimi đủ lại si are thor thapui thang van an lo kai le dui lung ruan pui la sum tuan moi song moi shang chuan rau thaya nga in di realin ma se mo ro lai
kan ngai thak le tak I modu lai til haron satu ka kelal thamwan kimi ne sui lunglen ti hla kan ngai thlave thunganga mami warte na ron sa ang he lai hi Gilder BK 34 Assam Rifles Ainzolamin RJF lal rat pui chante lunglei selem veng lalbiak chungi mami aizol le lalma pui ram thar veng EOC square lunglei mi te ta na thanga moite lunglei zotlanga min lal chan himat labung veng chak Esther lalbiak diki lunglei zotlang le Jacopatino para siveng lunglei mi te ta na thlan vi kung tia website zomin vilal rin pui tuna farm veng lunglei mek ta na thanga tin rat sanga tuna lunglei mek in feli aizolami ta na thlan ethili then zolami na chan te ta na thanga John TC John TC in Akashvani Ijol RJ zan in a duty mekte English RJ BC lal mun hlui le mizo RJ zo din pui khol shing le tuna puang mek tu tan meran than sak boka a chan te zong zong tan ro chana choi pui minat thang boka ne sui lunglen mami warte ngil a har o ga en sim lo eng nam ke ga lu ton che ngai lung run pui ma se samang chen zai I rel si mo o ga sui lung le ga toran an na chuang e lung ga chi nge boi te nang wang ya su le dur ya kamoi ve si lo ren nong kan tiam song ka mun su lang lia min khori tam se ga sui long le Anna eme buonang mit no isu nai lung len ka bang thei lo su nu nun lui le kan truan na le mo zong te ban le kan nuan nge ye lung run pui o sui Sui lunglen til haron satu khamami warte ni Akashvani Lunglei changin ainon hun kan mangmeka tuna chuan HL Sailavan boite zon til haron save thungang athlang tu te khumte patsuawin RJ genetile apwang tu ta na thanga birini lunglei selem vengamin thanga salemami ta na thlan vo in hi HL rem ruati marwati namte tan ni puimo takani wangena tan leo leo vi kung tia website zomin na thanga lalchan hi matlabung veng chak Esther kelal biak diki lunglei zotlang Kelal rin lian atino patlabung veng chak le jeni rem ruati ram thar lunglei mi te tan moite lunglei zotlang ami thlan ropuya lunglei ram thar veng amin hun shang shanga chan te tan athanga eli to na luangmala ommek tan ki machan mari mi thlan rotsang lunglei min felfeli aizolami tan athanga pui ra siveng ami tan zwaltea ra siveng ami na ron thang boka
ma sang chan mari min a chan te song song ta na thang bokani boite zone h lal sailova Tuar thiam har o boite izun len mai hi au wai roi pon chon zai ren si lo engan me he tiang le mai tu ra bia thu min do lan le ka thin lai mo lung chi chuane lên đâm tô na bia der lan ve kan nuam mai on kiang ma se kwarel na khian koi te zun ngai khaba ta de dung thor thui lo en khia min ngai zual ti tri Samang ken dur hian ka ringai mol lo Di zu ngai hian pan sai rel thei se Chai thar zong tu ra Ka thin lai mon tung chi chuane Le dang to na bia der lam ve Kan nuam mai on iang ma se kwarel na khian koi te I zun nai khaba ta e ma se lai min her sang hi chuan ka dem lo che tung to pari chai na ka kiam na nge ke bo le dam to na liam re rin ta lai ka ba ta nge ka tin lai mon lung chi chuan e le dam to na bia der lan ve mai on iang ma se kwarel na khian koi te zun nai ka ba ta e ka tin lai mon chi chuan e len dang to na bia der lan ve kan nuam mai on iang ma se kwarel na khian boite zone ti la kan ngai thale ta ron satu kha HL Sailovani tuna chuan Emily ti la kan ngai thlanga jelal thlenglian an ron sa ang athlang tu te mingte junior K10 anin luana nei tu pudong ate chung kwa ser chi veng chunga mi te tan le apwang tu tan ron thlanga moite lungle zo tlang amin ke zo than tluangi le silal than buangi lungle zo tlang ma honga tlabung bazar veng lal chuan omi ki kon lungle le jenila rem rwati ramthar lungle mi te tan thlanga lalte twal lot champhai mi tan vi kung te website zo mi thlan sanga sana te in Facebook live clear tu zong zong le apwang tu tan thlanga hlute tu na na thiala ommekin te na thiala mi tan thlan rozana choi pui min a chan te tan thlanga chanti chan mari min zan in ainon program ngai thlu zong zong tan thlanga chante tu na shangchal kona ommek tan mal somi shangchal kona min a thlang bokani Emily jelal thengliana Anh kêu nghe
Masaikan kamoy kasilo Emily kata ilubere Masaikan biatu minlan mo Emily aron satu kha jelal thleng liana ni zanin ainon hun kharnan sun nu bang toro ti hlakil sam liana ron sanga athlang tu te lal rb and facebook live kal tlangin ron thlanga ma bia ki aizol le apwang tu tan le dildar bi ke a le marano tlia te tan lew lew thlanga tin vi kung te website zomin moite tu lot tan shil aizol mi tan thlan moite lunglei zotlang amin siro cham liani lunglei zotlang silal mal somi thlabung veng chak lal nun pui namte lunglei zotlang le lalzar zawaral te zo hnoi lunglei mi te tan thlanga chante to na chan maria mekin ainon program ngai thatu zong tan thlan mangai se thluna mina chian te tan thlanga mal somi shangchal konamin chante a shangchal konami tan thlanga birini lunglei selem venga min he la moi ti ve tu zong tan thlan sendi lunglei ram tharamin ron thlang boka tin rat sang lunglei mekin felfeli aizolami tan thlang boka ni chun no bang to ro kelal cham liana angai nomina wa han lunglen thak em tero ai non hun kharna na kan ngai thak tak chun nu bang toro tilaron satu ka kelal cham liana ni Akashvani Lunglei changa pon chwani tuna changa hun rei lo te dar soma hian parliament question hour delhi me kan la chongang
और ये निवेश ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में किस प्रकार सहायक हैं? Honorable Minister. डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। Sir, a statement is laid on the table of the House, sir. Dr. Lakshman ji, first supplementary, please. Sir, under the visionary leadership of our beloved Prime Minister Narendra Modi ji, the coal sector, public sector undertakings have recorded strong capital investment movement. During the first quarter of financial year 2025-26, PHUs together achieved about 114% of their targeted capital expenditure, reflecting timely and effective execution. Through Singareni College Company Limited, Telangana continues to benefit from sustained investment, employment generation, infrastructure development, strengthening both regional growth and national energy. Through you, sir, I would like to know, could the minister share the specific benefits including infrastructure development, skill creation and employment opportunities that these CapEx initiatives have generated in coal production regions like Telangana, particularly in enhancing local economic growth and supporting community well-being? I am respecting him more than what you are. Don't try to teach the chair. Don't try to teach the chair. I know I am respecting him more than what you are respecting. I am always respecting him. Yes, please, sir. Please, Honorable Minister. Sir, capital expenditure at any given point of time in any particular sector, including the country overall, is a very good indicator of the kind of progress that is being made. But I would like to reiterate what the honorable member has said insofar as the coal sector is concerned. So the capital expenditure incurred by the public sector coal units. No, I will not allow you. I'm not allowing you. Year on year, they have always succeeded in exceeding their target. And last year, sir, it was 140% more than the targeted amount. Nothing should go on record. Nothing should go on record except the minister's answer. Sir, the issue today is that apart from the 31,000 crores of capital expenditure that has been incurred in fiscal year 24-25, we should see that it has gone up from 2020-21 when it was 17,500 crores. It has gone to 31,500 crores in these 2 years. Sir, in addition, the country has witnessed record production of coal. It has crossed 1 billion tons of coal production for the last time, and it has gone up from something like 500 million tons to over 1,000 million tons, sir. This has resulted in reduction of imports. Sir, apart from the capital expenditure incurred by the PSUs in the coal sector, I would also like to add that the budget which was presented by the Honorable Finance Minister indicated a massive increase in capital expenditure for the country overall. Sir, in 2014, the country budget provided for something like 2 lakh crores by way of capital expenditure. Last year, sir, it had gone up to 11 lakh crores. And some people like me used to wonder, will we be able to absorb and spend 11 lakh crores? So this year, the capital expenditure has gone up to 12 lakh crores. Add to that, sir, what is made available to the state through the Finance Commission, and you will see that's another 4,50,000 crores, something like 17 lakh crores. Then you add the sectoral capex by the PSU. You have 30,000, 31,000 crores by the coal PSUs. Sir, in my own sector, the oil sector, the OMCs, our PSUs are called oil marketing companies. You should they are maintain also incurring 1 lakh. Then I am 120 lakh. You don't have that 1 lakh 20 crore by way of capital. So it's a massive amount of capital expenditure which is being incurred in the country. Sir, this sustained overachievement from targets, despite coal sector being marred with various bottlenecks, makes the coal sector PSUs amongst the top performing PSUs in the country. Sir, insofar as the state of Telangana is concerned, as my honorable member said, one of the companies there, which is a PSU, is incurring at an annual 1,600 crores a year by way of please go back to your seats. Capital expenditure. This results in both direct and indirect employment. In fact, various sums have been done. No, please, go back to your seats. Continue. Honorable Minister, you please continue.
Sir, whenever capital expenditure is incurred, no matter in which sector, infrastructure is built, modernization takes place, jobs are created directly and indirectly. In the case of the facility in Telangana, sir, I think if I remember correctly, they are employing 42,000 people directly and another 16,000 or so by way of contract workers. So it is direct and indirect employment. Sir, in capital expenditure, you use cement, steel, so the production goes up, employment there goes up. All in all, I can say, sir, that overall in the country, you can see, apart from the central government's allocation of capital expenditure, which has gone up to 12.2 lakh crores, what is going to the states through the Finance Commission, another 4.5 lakh crores. What is being done by the companies in the coal sector, sir, 31,000 crores. And I would also like to add, sir, 18% of the coal production in the country is in the private sector. They are also incurring capex. So it's a situation in which the capital expenditure is contributing to the overall economic activity in the state, in the country also overall. And this has resulted in mining expansion and mechanization, first mile connectivity, railway sidings and logistics, thermal power capacity, renewable energy and coal gasification. And what is most important in a sector like coal, sir, it also helps in employee welfare and infrastructure, sir. Second supplementary, Dr. K. Lakshmanji. Sir, my second supplementary is very specific and pertinent, sir. Whether the investment in renewable energy by coal PSUs indicates a structured transition strategy rather than ad hoc diversification. No. Sir, Nobody can force it. Nobody has the right to force it. Sir, I think this is a very relevant question which the honourable member has asked, and I think the answer is also very clear, sir. In a sector like coal, Nothing will go on record except the minister's answer. Sir, in a sector like coal, one has to ensure both safety, the cleaning of the current processes, and then also last mile connectivity and also then transition, sir. And I think it's a very relevant question is asked, sir. In the diversification into renewable energy, the coal PSUs have already installed about 2 gigawatts of renewable energy capacity and have a strong pipeline of about 22 gigawatts across solar, wind, hybrid and solar projects. The NLCIL, Neyveli Lignite, leads with 1.6 gigawatts installed renewable capacity, over 2 gigawatts under implementation and a long-term plan of 10 gigawatts by 2030. Also, sir, NLCIL, that's in Neyveli Lignite CIL, is the first central PSU to cross 1 gigawatt and has achieved net zero. Also, sir, the same company is developing a 250 megawatt or 500 megawatt edge battery energy storage system. Sir, I could go on giving the contribution that the coal sector companies are doing for energy diversification. But I think this is captured and it is leading to transition. But clearly, sir, in a country which is on the move, if you look at the sustainability transition, sir, when the Honorable Prime Minister assumed responsibility in May 2014, we were only blending 1.4% of biofuels. Today, it has come to 20% biofuel. If you look at the area of green hydrogen, sir, we have a target of 5 million 5 million tons by 2030, and I believe even that will be met. So the question that the honourable member has asked and the details I have given about the green energy, or rather this diversification into renewable energy, these are all very valid. I personally feel, sir, there was a debate when you said close down coal, close down fossil fuel. There was an international thing that, we should move straight to renewable energy. But, sir, to move from the current situation to renewable energy, which must be available. And I have seen global estimates, sir, whether it's in the International Energy Agency or the BP Outlook. They say that our coal demand is going to increase in the next few years. In fact, it's saying by 2030 or so, it should go up by 17%. So while simultaneously we are cleaning the processes in coal, simultaneously whilst we are producing more, saving foreign exchange, we are also doing green energy movement into solar energy. There is also a lot of work being done on coal gasification, coal bed methane, and the other areas. I thank you, sir. Third supplementary,
डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस ऑफ द कोल पीएसयूज ओवर रिसेंट ईयर and how the Ministry of Coal stands in the comparison of other ministries in terms of capex achievements? Honorable Minister. Sir, insofar as the coal ministry is concerned, sir, with all humility, I say that I'm standing in for my colleague, Shri Kishan Reddy ji, who couldn't be here today. I want to pay him a compliment that in relation to the other ministries, the coal ministry has done very well. It has incurred 31,500 crores of capital expenditure, very good. But sir, with all modesty at my command, the coal sector is very different from others. So I should not compare that with the capital expenditure which my ministry, petroleum and natural gas, the ministry with which I'm associated, ours is higher. It's about 4 times, 1,20,000. But sir, our operations are much larger. And I think it's very creditable for the coal ministry to have 31,000 crores as capital expenditure, and it is visible. It is visible in the last mile connectivity. It is visible in the, railway processing. It is visible in the solar energy transition that they're making. Their companies, there are only 3 companies, sir, as far as I know, and all 3 of them are doing very well on capital expenditure. And to answer my colleague, the honorable member, they are doing very well in comparison to other public sector companies which are under different ministries. Fourth supplementary, Sriman Brijlal ji. Thank you, Chairman, sir. My question from Honorable Minister, whether the investment in renewable energy by coal PSUs indicate a structured transition strategy rather than an ad hoc diversification. Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, it is a structured strategy. What invariably happens, sir, is that all PSUs, the ones I'm familiar with, which are dealing with the energy sector, they declare a date for net zero. The companies with which I'm more familiar, like the oil marketing companies, they have about a net zero target by 2040 or 2045. So when you adopt a strategy, it has to lead in that direction, that you start a process now. Now, I know in the coal sector, some of those net zero targets are a little closer. They are in 2030. So if you look at the overall figures, they may appear small now. But sir, if you look at the solar energy supply chain, it also is very cumbersome. So I am very confident. One, I can be very sure it is a consciously thought through strategy. It's not something that is done ad hoc. If there is a strategy to become net zero by a particular year, 2070 power. No, 2070 is the national target. My senior colleague Manohar ji has just reminded me. Totally correct. Sir, we set a national target of net zero by 2070. When the Honorable Prime Minister went to Glasgow, I think, at around that time when we took the 5 commitments, 2070 people said it's too far. No, for a country like India, which has great developmental challenges and which has been traditionally dependent on different fossil fuels, etc. So when I was associated with the Petroleum and Natural Gas Ministry, our daily consumption of crude oil was 5 million barrels a day. Today it is 5.6 million barrels. As we go forward, it will go up to 6 and 6.5 million barrels. Similarly, say for our companies, if they declare 2040, ONGC, IOCL, etc., it's a very bold target, including in the coal sector. They're very bold targets. It may appear that the start is a little slow, but it's a structured strategy. And as we go along and clear the cobwebs, these diversification or movement into clean energy will be cleaned up. They have always, all of them have been very consciously, whether even if a company is located in Telangana, it's not that it is doing capex in Telangana and providing jobs, 1,600 crores, but this company is also doing solar projects in the rest of the country. Thank you, sir. Fifth supplementary, Ms. Dolasan ji. Thank you, Chairman, sir, for giving me chance. Sir, through you, I want to communicate the Union Government Treasury Bench that coal is our national asset. But they are trying to disinvest and privatize badly this coal sector and the coal PSUs by any means, according to their policy decision. I want to ask that whether it's Atmanirbharata at all, where our national assets are being sold to corporates and the foreign companies even, and it's affecting the nationalized coal industry and coal PSUs and the workers as well. How much capital expenditure and clean energy investments you do
for coal PSUs, that doesn't matter. Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, I am very intrigued when I have a question which is both a question and then there is an answer in the tail, which is how much capital expenditure you do, it doesn't matter. But there are some other aspects to which my honorable colleague and friend has referred to, that national assets are being sold to corporate listing. No, 1 minute, let's slow down. If there are 3 PSUs, one is called Coal India Limited, the other one is Singaneri Collieries and Coal and Colliers, the third one is Neyveli Lignite. Are these foreign corporate assets? So these are owned by our own people. And they are the people who are doing this thing. They are the ones who are doing this thing. Insofar as the coal sector is concerned, I must say, my little education in the last 2 days, it's not just the coal PSUs which are doing this thing. There are also private sector people who are running. There are about 86 private projects which are going. And I am not aware, sir, in my long history, 9th year in the Honorable Prime Minister's team, or 39 years as civil servant, I don't recall of any privatization of the coal PSU. So I don't know what the honorable member is talking about, that we are selling the assets of the coal PSUs to corporate interests or to this thing. Yes, a little bit of illegal mining, not little, quite a lot of illegal mining takes place. That is in spite of us. That is, people go elsewhere. But now land is a state subject, sir. But because of the inherently dangerous nature of coal mining, which is below ground, etc., a center's clearance is required. So I want to categorically state the central government has not, and I say it categorically with my limited knowledge of the sector, we have not sold any assets to corporate entities. I don't recall. I don't think there's ever been a privatization of coal PSUs, etc. And the 3 of them, CIL and LCL, etc., they have all been working and their capital expenditure targets have gone up. So in one case, last year it has gone up 140% over the existing target, and I also gave the figures in reply to an earlier supplementary how it has increased from 22, 23, etc. So I think it's a happy story in the coal sector. Yes, we should do away. I mean, she referred to coal as a national asset. But if you're an environmentalist, you should say, but slowly use your coal, produce more, which we are doing. We are importing less. We are saving 60,000 crores, I think, on foreign exchange because of lessening of imports. And today we are in a happy situation. We are also making the transition to solar energy and other cleaner energy, sir. Now question number 92, Shriman Rajendra Gupta ji. प्रश्न संख्या 92, क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है और वर्तमान में भंडार की गई क्षमता का प्रतिशत क्या है? ख उनमें भंडार किए गए कच्चे तेल की औसत खरीद लागत क्या है? ग क्या पिछले 3 वर्षों के दौरान निकासी प्रक्रिया के सिमुलेशन, पूर्व अनुकरण या स्ट्रेस टेस्ट तनाव परीक्षण किए गए हैं और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? घ मूल्य अस्थिरता या आपूर्ति में व्यवधान के दौरान भंडारों के उपयोग के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं? और अंग क्या कोई विस्तार योजना तैयार की गई है और यदि हाँ तो इसके अनुमानित राजकोषीय निहितार्थ क्या हैं? The third supplementary, Dr. Ajit Kopchade जी. ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आम नागरिकों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत होने के वाले उतार चढ़ाव से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ठोस और राष्ट्रहित में निर्णय ले रही है। मैं माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भविष्य में सरकार कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार की तरह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं उसके लिए रणनीतिक या बफर भंडारण की व्यवस्था विकसित करने का कोई निर्णय लिया है और ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? यदि हाँ तो आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए माननीय मंत्री जी और मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कौन कौन से ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाए जा रहे हैं? Honorable Minister. डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री. Sir, the specific question, start question priority 2, is on the issue of our strategic petroleum reserve. Sir,
for any country, particularly a large country like India, and a country which is growing at a phenomenal pace, the economic growth. One quarter it was 8.2%, sir. Previous quarter it was 7.8%. And according to the IMF, which has enhanced our expected rate of economic growth from 6.6 to 7.3%, the country must have a very viable and secure reserve so that in the case of global turbulence, etc., we should not be found in a vulnerable situation. Fortunately, sir, India has a vast coastline, both on the west and the east. We have several refineries in the west coast, sir, starting with Nayara, RIL in Jamnagar, Mumbai. We have Mangalore. We have Kochi on the western coast. We have Chennai, Tatipaka, Vizag, Paradeep, Barauni, Haldia on the eastern coast. Sir, according to the International Energy Agency, and I'm only mentioning the vast coastline and other thing, because today we are the world's third largest consumer of crude oil. We have the world's fourth largest reserve refining capacity, currently around 260 million metric tons per annum, going on to 320 million metric tons per annum. And we are also the world's fifth largest exporter of petroleum products. Now, the Strategic Petroleum Reserve is designed to ensure that in case of total global turbulence, in case supplies cannot reach either from the western coast or the eastern coast, we must have enough stock left in order to meet that. Now, fortunately for India, sir, we are also a domestic producer. When I say we are the fifth largest exporter, God forbid, if there was to be an eventuality where no supplies are reaching, we would obviously not then export. We would also utilize our domestic consumption for domestic production for domestic consumption. Sir, the International Energy Agency stipulates that there should be about 90 days of holding as a strategic petroleum reserve. But I also want to point out, sir, these are estimates largely relevant. I'm choosing my words carefully. I'm not saying they're not relevant for others. 90 days largely relevant for OECD countries, also smaller OECD countries. You know, when there was a global crisis and there was total volatility, the IEA, International Energy Agency based in Paris, it stipulated that countries which had large reserves, they should release some in order to stabilize the global price. So which are the countries which released stocks in differing quantities from their stocks? One was the United States, the other was India, and third was China, and the fourth, I think, if I recall correctly, was Japan. So we are in the happy situation that we were able to rise to the situation. Today, sir, we calculate our reserves, not only what is in the caverns, and these are in 3 places. I can't go into precise details, although some people speculate. They are in the states of Andhra Pradesh, in the state of Karnataka, and the third one we are hoping to get started, sir, in Odisha soon. Together, if you look at the reserves in the caverns and what is held by us in our refineries and what is on floating platforms at our ports, together and our products, it comes to 74 days. Ideally, it should be 90, but I feel at least as the line minister safe with something like 74 days, and going forward, we can even consider raising it. The honorable member also raised the issue of price volatility. Sir, this particular question relates to the period 2015 to 2022. So that period between 2015 and 22 is the pre-COVID period. And it also covers the COVID period and till 2022, when COVID was mercifully on its way out. Sir, we filled the current stock at that time, at 2015 to 22, at prices, which I may say, because normally we don't discuss the price at which we buy oil, at roughly 50% of the prevailing price today, which is, sir, very creditable. Because you bought it at 50% of the correct price. Now, you would be making a mistake if you were to buy crude at a price and then, it drops and then you'd say, well, that you've made a mistake. You should have waited to buy. So there is always a balance involved. I'm very happy to inform this House through you, sir, that we have been able to weather the international turbulence thanks to the far-sighted and visionary policies of the Honorable Prime Minister. We have been able to ensure availability, affordability, and sustainability, the trilemma
of energy. And today, whether it is a question of biofuels, a reference was made in the question also to liquefied petroleum gas, our production is going up. We are also signing international arrangements. When the president of the UAE, he was here recently, sir, we signed another deal with them. We are importing about, I think, $9 billion worth of natural gas from them. We're also importing from Qatar, from other countries. Also, sir, we have a situation on petroleum gas, liquefied petroleum gas, which is a cylinder gas, which is a product of a refinery. We also signed an agreement with the United States, sir, for buying 10% of our requirements from there. So overall, sir, the strategic petroleum reserve is a very important component in our economic security. And economic security means that a democratically elected government and the Prime Minister feels particularly responsible to the common man, the Aam Aadmi, that the prices should be at lowest level, and they are lower today than in many parts, most parts of the world. In fact, cooking gas has been surprised. I got the note in hand. Cooking gas, which is in cylinders, sir, there was, in 2014, we had 14 crore connections. And if 1 crore connection is for a family, it's gone up to 33 lakh connection. And if there are 4 people in a family, we've virtually saturated the country. In addition to that, that is being supplied to Ujjwala beneficiaries, sir, for as little as 5 rupees in a day. And if the beneficiary is not an Ujjwala beneficiary, but a non-beneficiary, he or she is also getting it in his or her kitchen for as little as 13, 14 rupees per day. This is a very reasonable price. Our oil marketing companies incurred a loss in doing that, but we compensated them, and with God's grace, sir, they're all doing well. So all in all, sir, this is a very important component of our energy security, strategic petroleum reserve, and it has worked very well. The 74 days of stockholding we do, sir, we just don't keep it there. 50% of it is also available for trading. And if there were to be a requirement, Government of India would have the first claim on it. But because if you keep too much of stuff in your godown or basement, then it seems unproductive. But we use 50% of this also to supply the country's needs and for trading. Thank you, sir. Next supplementary, Shriman Mastan Rao Yadav Bidaji. Sir, thank you for giving me opportunity to raise a supplementary question, sir. Sir, the recent discovery of natural gas reserves in Andaman offshore area has therefore generated expectation of strengthening domestic production. In this context, I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, whether any timeline has been set for the full appraisal of these reserves and be brought into production so that the development process can be commenced with the aim of reducing import dependence from other countries, sir. Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, I want to thank the Honorable Member for asking this question. Whenever a petroleum natural gas minister appears for an examination, he is hoping this is a question which is asked because it also provides us an opportunity. But before I go to the Andaman Nicobar Islands discoveries or the Krishna Godavari bases or Mumbai High, I just want to make a few comments by way of an introduction. Sir, petroleum and natural gas exploration and production is by definition a long-term process. It has a big gestation period and it is heavily capital intensive. In the years between 2006 and 16, sir, when another government was in office, no work was done on exploration and production, sir. We were in the unhappy situation that people used to give us pious homilies and preach, why do you want to do E&P? There is enough gas and oil available in the global market. It's cheaper to buy. Sir, I don't like to use language like this, but it is very, very clear that these were people representing some other interest. They did not have the national interest at heart. So when Modi ji, the Honorable Prime Minister, assumed responsibility in the year 2014, he changed it, and from 2016, the dead decade came to an end and we started changing our policy. We went from production sharing agreements to revenue sharing agreements. And to give the Honorable Member an example, sir, in Guyana, which is one of the biggest finds of oil and gas in the world, they dug 46 wells, each one costing more than 100 million, 1,000 crores. It was on the 47th well that they found it. And lo, then the history changes. So insofar as the Andaman and Nicobar area is concerned, I just want to say the geographical location is such, it comes from Indonesia, right where Myanmar is, and then comes down. We have dug 3 or 4 wells there. Each time we have dug, we have found oil or gas. And we have sent it for seismic. So we have to go on doing this because you
We did 17 kilometers to the west of the Andaman Islands. We found oil and gas. We did 18 kilometers to the east. We found oil and gas. But the trick, or rather the challenge, is to find where the vertical linkages are so that you can find the point at which you get the maximum economic result. Sir, this is all very expensive process, but I can share with you that the Prime Minister launched, it's well known, the Samudra Manthan program, which was announced by him, and deep water spells spudded in ANN Islands by ONGC and OIL. All of them have been successful, except that we need to do more to find out where a really big this thing, because it's very high cost. And if you spend a lot of money and go into one spot, you will find you spent the money, maybe the economics were not worth it. But its area is rich, and once we find that, in fact, my ministry did a review, a presentation before the Honorable Prime Minister, not only because of the Samudra Manthan program announced by him, but his instructions to us are very clear. This is a national interest. Go ahead. 125 kuweh khodiye. And go ahead every year. So we are going to increase the number of zinc, no matter what the cost, thanks to the Samudra Manthan and the budgetary outlays and our own oil marketing companies, those which are in the upstream, they will also put their resources. It is very positive, except that every time they do something, they have to report it to the Directorate General of Hydrocarbons and also to the stock market, etc. This is a process which will go on. Meanwhile, we are doing well in the Krishna-Godavari basin, sir. I think the gas per day has gone up to 55,000 barrels of oil. Gas has also gone up. Bombay High, where there's a rejuvenation of the ONGC earlier facility, which was, I think, 1976 or so. There also BP is trying to revive it, and they're also very positive. So it's a positive outlook scenario in total terms, sir. Fifth supplementary, Shriman Mayank Nayak ji. Thank you, Chairman, sir. Sir, पेट्रोलियम भंडारों का जो प्रश्न है, उसको साथ में मेहसाना गुजरात में ओएनजीसी में पिछले कई सालों से ऑनशोर पे सबसे ज्यादा ऑयल निकालने वाला क्षेत्र है. पूरे उत्तरी गुजरात में मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, गांधीनगर, साबरकांठा, ये सभी जिलों में सबसे ज्यादा ऑयल क्रूड निकलता है. मेरा माननीय मंत्री से पूछना है, क्या सरकार द्वारा उसी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री, कोई रिफाइनरी लगा के वहां के लोगों का रोजगारी मिले? ऑयल वहां से पाइपलाइनों के द्वारा दूसरी जगह पे रिफाइनरी में जाती है, तो वहीं डाल के जो जाने का खर्च है वो भी सरकार का बच सके, और उस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लेवल में पिछड़े हुए हैं, पाटन, बनासकांठा वगैरह में, तो वहां ऐसी इंडस्ट्री और रिफाइनरी डालने का माननीय मंत्रालय का कोई विचार या सोच है, वो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ. Sir, I have a map of India. It's not belong to you or our party. Sir, I have a map of India. Chennai is not belong to your party. No. Please. Sir, I have only 3 supplementaries. Sir, I have a map of India in front of me, which shows all the refineries, sir, from Batinda, Panipat, Mathura in the north, Rajasthan, Barmer, which is coming up. It has several in Gujarat and West India. And the Gujarat refinery, sir, if I may say, Nayara is what, 20 million metric tons per annum. The Reliance in Jamnagar, one of them is 35 million metric tons, and another one is 33. Then you go to Mangalore, Kochi, Chennai, all over the country. Sir, a refinery by its very definition is a very big capital investment. We already have 260 million metric tons per annum. Now, if I were the member from Mehsana as my friend, I would also want it in my constituency. But if there are several refineries in the area, we can't multiply. Now, if I were to look at the current map, it's very evenly distributed. And the capacity of these refineries, sir, is going up to 320 million metric tons per annum in any case through the autonomous processes which are there. And the kind of plans that I hear from our industry, they in fact show that it will go up to 400 million metric tons per annum or even higher. Sir, in a few years' time, the global scenario will be characterized by only 3 or 4 countries which will have such refineries. India is already the world's 4th largest refiner. And I think going ahead, I see these small teapot, I shouldn't call them teapot refineries in different countries, they will no longer be viable. So India will be. But that doesn't mean, sir, that we have to proliferate them
too many in one area. So I deeply respect the sentiment of an MP who says there is oil here, therefore. Well, oil can be extracted and processed in a refinery nearby. So my humble submission is, sir, I don't think that area lends itself for another refinery now, because we've already got several in the area in Gujarat, and if you go to Western India, Mumbai, etc., we are there also. So I think we are on refineries in terms of location fairly well situated. We are only going to be increasing the capacities of some of them in order to integrate them for the production of petrochemicals and so on. I thank you very much, sir. Question number 93, श्रीमान नीरज सागर जी। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93। क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क शहरी बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है? ख विगत 3 वित्त वर्षों के दौरान 31 जनवरी 2026 तक शहरी बेघर लोगों और झुग्गी वासियों को घर उपलब्ध कराने के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार, योजनावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है? और ग विगत 3 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए घरों और विकसित की गई झुग्गियों की संख्या का राज्यवार, योजनावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मनोहर लाल, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री। laid on the table, sir. The first supplementary, श्रीमान नीरज सागर जी। सभापति जी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत सरकार ने करीब 1.25 करोड़ शहरी आवास बनाने का अपना गंतव्य रखा है और उसमें से करीब 90 लाख आवास बन चुके हैं मार्च 2025 तक। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश तथा उससे जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवासीय आबादी को ध्यान रखते हुए PMAYU 2 के अंतर्गत किराए के आवास के लिए कौन सी विशेष प्राविधान किए गए हैं और उनका लाभ कामगारों की जमीनी स्तर पर कितना हो पाया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास, इस योजना के अंतर्गत और PMAY योजना की शुरुआत ये 2015 में की थी और जैसा हमारे आदरणीय सदस्य महोदय ने बताया है कि इस समय तक कुल 94 लाख लोगों को और मकान उपलब्ध हो चुके हैं। पहले जो योजना तय की गई थी उसके कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट्स जो है वो तय किए गए थे, जिसके अंदर बेनिफिशियरी लेड स्कीम, अर्थात जिनके पास अपना प्लॉट है वो गरीब आदमी भी उस प्लॉट के लिए और आर्थिक सहायता लेकर के और उस पर अपने मकान बना सकते थे। इसी प्रकार दूसरा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिनके पास अपना जमीन नहीं होती थी उनके लिए ऐसे वर्ग को और एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत सस्ते दामों पर और वो मकान उपलब्ध कराए जाते थे। इसमें केंद्र की ओर से 1.5 लाख रुपया और ये दिया जाता था, लेकिन संयोग ऐसा कि उसके अंदर प्रदेशों का कोई अंशदान ये नहीं तय किया गया था। प्रदेश अपनी ओर से जो उसमें योगदान घोषित करना चाहते थे वो करते थे। कुछ प्रदेशों ने किया जहाँ अच्छी संख्या में वो लोग मकान ले करके और पब्लिक को दे सके, जिन्होंने नहीं किया वहां ये कमी रह गई थी। इसी प्रकार तीसरा जो था उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये MIG और LIG लोगों के लिए जो अपना पैसा खर्च करके मकान बनाते थे, बैंक से लोन लेते थे, उनको इंटरेस्ट की सब्सिडी ये दी जाती थी ताकि उनको भी एक लाभ मिल सके। और अंतिम कैटेगरी थी जो इन सीटू स्लम डेवलपमेंट ISSR, अर्थात जो लोग झुग्गी झोपड़ी में बैठे थे उनके लिए इन सीटू मकान दिए जाए। संयोग ऐसा हुआ कि इन सीटू मकानों का निर्माण ये करने के लिए योजना बनी, लेकिन बहुत कम लोग ये आगे आ पाए क्योंकि झुग्गी झोपड़ी लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं था और इसमें सरकारी सहायता भी 1 लाख रुपया थी। तो बहुत प्रदेशों ने इसमें अपनी रुचि कम दिखाई, तो इसलिए PMAY 2 में इसको बदल दिया गया और बदल करके इसमें अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग इसका प्रावधान किया ताकि लोग अपना मकान अगर नहीं भी ले सकते तो एक जितना कम से कम किराए में वो लोग रह सकते हैं, उनको किराए के मकान ये उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार से इस योजना में एक परिवर्तन करके और ये 2 में लाया गया। अब कठिनाई ये आई कि आखिर ये औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाली जो प्रवासी आबादी के जो लोग थे इनको कौन सी योजना का लाभ इसमें मिले। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत
और ये लोग अपना लाभ उसमें उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रवासी लोग स्थायी रूप से निवासी एक स्थान पर नहीं होते, तो उनको भी संकोच होता है कि हम अपना मकान वहां न बनाए, जब आवश्यकता हो तो यानी किराए पर हमको उपलब्ध हो जाए, तो ऐसे सस्ते किराए पर और ये मकान इनको मिले। तो इसलिए PMA 2Y में इसका प्रावधान जो किया गया कि वर्कर को अलग से एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, इसका वर्टिकल ये बनाया गया है, और मैं समझता हूं इसका पर्याप्त लाभ उनको मिला है। और आवास का जो स्वामित्व नहीं चाहते थे अल्पकालीन अवधि के लिए, उनको किराए के आवास की योजना इसका लाभ मिलता है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान नीरज सागर जी। सभापति जी, मैं सरकार ने जो शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस योजना के तहत परमानेंट शेल्टर बनाने की जो सराहनीय काम किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या राज्य सरकार PMAY 2 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की भूमि पर झुग्गी झोपड़ी विकास परियोजनाएं प्रभावित कर सकती है? और ये इसलिए क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। अगर उनको पक्के घर मिलें तो इन जमीनों पे क्या प्रस्तावित कर सकती है आपकी योजनाएं? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, ठीक चिंता व्यक्त की है अपने सदस्य महोदय ने कि बहुत से ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनकी अपनी जमीनें नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट में अथवा झुग्गी झोपड़ी बना करके वो रहने लग गए हैं। उसमें इन सीटू बनाने के बाद भी उसमें आते नहीं है। BLC उसमें प्लॉट होना उनके लिए अनिवार्य है। तो बहुत सी प्रदेश सरकारें जमीन का आवंटन ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवारों को करते हैं ताकि जमीन मिल जाए, तो फिर वो BLC प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी आ सकते हैं। साथ में जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, उसमें भी उन लोगों को चूंकि अब राशि ज्यादा मिलती है, यानी PMAY 2 में पहले जहां 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था, उसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार भी देगी, तो 2.5 लाख रुपया उनको मिलने के बाद वो अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम है उसमें भी उनको मकान मिलता है। फिर भी यदि जमीन प्रदेश सरकार देती है तो ठीक है, अन्यथा बहुत से ऐसे CPSUs हैं, SPSUs हैं, जिनके पास जो जमीन में भी डील करते हैं, जमीनें अपनी होती हैं, उनको भी प्रावधान किया गया है कि वो हाउसिंग स्कीम के लिए अगर अपनी जमीन उपलब्ध करवाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए उस जमीन का उपयोग किसी भी स्कीम में करके उनको मकान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि आखिर तो हर किसी को मकान मिले, बहुत से प्रकार ऐसे बनाए गए हैं। और आगे भी जिस प्रकार के यानी हम हमारे पास सुझाव आते हैं कि कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, होमलेस को कैसे मकान मिले, इसके लिए अलग अलग से योजनाएं जो बनाई गई हैं, इसमें अन्य भी कोई सुझाव अगर आते हैं उस पर भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री मिस स्वाति मालीवाल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, JNNURM स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ों की लागत से दिल्ली में 52,344 फ्लैट गरीबों के लिए 2016 में बनाए, लेकिन सर आज तक इनमें से दिल्ली सरकार ने सिर्फ 4,871 फ्लैट्स ही गरीबों को आवंटित किए, बाकी सारे घर पड़े पड़े खंडर बन गए। सर, मैं खुद इन घरों को देखकर आई हूं, ये बहुत अच्छे खासे बड़े फ्लैट्स थे, लेकिन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सर, तब की दिल्ली सरकार ने ये घर गरीबों को इसलिए हैंडओवर नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि स्कीम में नाम में मुख्यमंत्री शब्द ऐड हो। सर सिर्फ इतने से क्रेडिट वॉर और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ और गरीब ही रह गया। Sir, I want to ask the Honorable Minister whether the government is planning to register an FIR against the then Delhi government for blatant wastage of government funds. Also, अब उनके कोई प्लान्स है इन फ्लैट्स को ठीक करके गरीबों में आवंटित करने के लिए? कब तक सर ये फ्लैट्स, अच्छे खासे फ्लैट्स ऐसे ही पड़े रह जाएंगे? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, ये बात ठीक कही है हमारी सदस्य महोदया ने कि 2012 में इस स्कीम के अंतर्गत JNNURM के मकान बनाए गए थे। इसमें प्रदेश सरकार का भी अपना रोल था, केंद्र सरकार का भी उस समय का रोल था, लेकिन मुझे हैरानी है इस बात की कि 2012 के बनने के बाद भी प्रदेश सरकार आखिर 10 साल 12 साल
मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है कि हमारी बहन सदस्या उसी पार्टी के साथ हुई सरकार से शामिल थी, लेकिन आज इनकी भी इच्छा है कि उसकी कोई इंक्वायरी कराई जाए और कमेटी बैठा करके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो मकान पड़े पड़े बिना आवंटन के और मुझे लगता है शायद 30,000 से भी ऊपर वो मकान आज भी हैं। 48,000 मकान आज भी हैं और उसमें इतने सालों के बाद वो खंडर भी हो चुके हैं, कई जगह रहने लायक नहीं है। अब उसकी मुरम्मत कराने के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है कि जाके जो झुग्गी झोपड़ी के लोग उसमें जाकर रहना चाहते हैं, इस लेवल के बनते हैं, उनको तो वहां रखा जाएगा और जो लिवेबल नहीं है उसकी जांच करा करके उसको तोड़ करके नए सिरे से बनाया जाएगा। बाकी जैसा सुझाव इन्होंने दिया है इस पर विचार करेंगे कि उसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्या करें। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिष कुंदिया जी। जय जगन्नाथ। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा को प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने फंड्स अलोकेट किए हुए हैं और उनमें से कितना यूटिलाइजेशन हुआ है। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, देश भर के अंदर तो मकानों की संख्या जैसे बता गई कि 1,12,000 ऐसे यानी सैंक्शन होने के बाद PMAY 1 में, और उसमें से 90 लाख से ऊपर 1,12,00,000 और 90 लाख से ऊपर आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन चूंकि ये प्रश्न इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी जो 3 वर्ष में यानी पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा मेरे पास है, स्टेट बताई उड़ीसा के अंदर पिछले 3 वर्ष का अगर मैं इनको हिसाब बता सकता हूँ, चूंकि ये प्रश्न ही 3 वर्ष का आया था, तो 3 वर्ष के अंदर उड़ीसा में 22-23 में 1,325 मकान, 23-24 में 27,740 मकान और 24-25 में यही मकान 5,304 मकान इतने सैंक्शन हुए। कुल आंकड़ा उड़ीसा का सैंक्शन हुए 2,23,000 मकान, ग्राउंडेड हुए 1,92,000 मकान, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 1,69,000 मकान, ये सब अप्रोक्सीमेट संख्या। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो गई है 10,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट यहाँ सैंक्शन हुआ था, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस वो 3,484 करोड़ रुपए की थी। तो इस प्रकार का उड़ीसा का ये आंकड़े हैं। श्रीमान सतपाल शर्मा जी। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ जानकारी चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भी हमारा एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग भी जो हैं वो बहुत मात्रा में मौजूद हैं। कुछ फिगर्स आपके माध्यम से जो यहाँ पे आपने जैसे उड़ीसा की फिगर्स माननीय मंत्री जी ने पढ़ी हैं, मुझे कुछ ध्यान आया है कि शायद इन फिगर्स में जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी हो सकता है संशोधन करने की आवश्यकता हो। मंत्री जी इस विषय को देखेंगे। लेकिन यहाँ तक प्रश्न मकानों का है और परमानेंट शेल्टर्स का है। 1995 शेल्टर जो है पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में और वो भी जम्मू में मात्र 2 शेल्टर्स जो है गरीबों के लिए बनाए गए हैं। जबकि हम समझते हैं कि भिखारी भी और गरीब तबके लोग भी होते हैं जिनके लिए शेल्टर्स आवश्यक होते हैं। तो मेरा मानना है कि इस फिगर्स को भी बढ़ाया जाए। और 4 प्रदेश में ऐसे देख रहा था, जम्मू कश्मीर भी हमारी स्टेट थी पहले, अभी यूटी में कन्वर्ट है, लेकिन लगभग 4 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, जिसमें लाख से भी ज्यादा मकान जो है वो बने हैं। लेकिन यहाँ तक 3 साल का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में मात्र 19,375 मकान जो हैं वो बनाए गए हैं। तो माननीय आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के विषय में जो जानकारी आपकी फिगर्स में रखी गई है उसको कृपया एक्सप्लेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो फिगर्स हैं ये ऑथेंटिकेटेड फिगर्स हैं और जहां तक मकान कम है या ज्यादा है, डिमांड बेस्ड ये सब सैंक्शन होते हैं, उसी हिसाब से फंड जारी किए जाते हैं। जितनी जिस स्टेट से डिमांड आती है ऑनलाइन डिमांड ली जाती है, बाद में इसका सर्वे कराया जाता है, सैंक्शन होता है। इसलिए किस प्रदेश ने कितने लिए कितने नहीं है, PMAY 1 हमारा पहला जो प्रयोग था उसके अंदर बहुत से अंतर आए हैं। अभी PMAY 2 में एक मोटे रूप से हमने तय किया है कि प्रोरेटा जैसी आबादी है उसके हिसाब से उनको सैंक्शन करेंगे। जो प्रदेश की डिमांड नहीं होगी उसको दूसरे प्रदेशों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए ये योजना बहुत साइंटिफिक तरीके से हम कर रहे हैं। फिर भी एक जो विषय शेल्टर्स की बात कही गई है, ये शेल्टर्स PMAY का हिस्सा नहीं है, ये NULM का हिस्सा है। उसके नाते से अलग से प्रश्न ये करेंगे तो बताया जाएगा। फिर भी इनकी जानकारी कोई होगी तो ये इनको उपलब्ध करा दी जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, मिस सुस्मिता देव जी। 94 सर। प्रश्न संख्या 94, क्या आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गुवाहाटी में वर्षवार कुल कितनी निधि आवंटित, निर्गत और उपयोग की गई है? ख. सड़कों, जल निकासी, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आवास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों पर किए गए व्यय सहित निधियों का घटकवार अलग अलग ब्यौरा क्या है? ग. इस मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से जल निकासी के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और प्रयुक्त की गई है? घ. गुवाहाटी में स्वीकृत और पूर्ण हो चुकी, चल रही जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? और अंग. क्या सिलचर को स्मार्ट सिटी से संबंधित बाढ़ नियंत्रण परियोजना कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है या विचाराधीन है? Honorable Minister. श्री मनोहर लाल, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री। Statement is laid on the table, sir. First supplementary, Ms. Sushmita Devji. Thank you, sir. Sir, I had asked a question on the Smart City Mission. An Honorable Minister replied that as of 2025, this project has not been extended. The question was specifically on Guwahati. 755 crores were spent, sir, in the Smart City Mission for the city of Guwahati. But 2 hours of rain, Smart City of Guwahati becomes a sinking city of Guwahati. Now, given that this mission is closed, I would like to ask the Honorable Minister that, sir, in your ministry, my data shows around 40% of your allocation, 38,000 crore plus, has remained unspent as of March 2026. Sir, is there any proposal from the state government of Assam to fix the serious menace of flash floods in Guwahati, because it has taken the life of a young boy called Avinash in 2024. Thank you, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है, इसमें मालूम नहीं कहां से आंकड़ा लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग 48,000 करोड़ ये इसके अंदर फंड जो है सैंक्शन किए गए, जिसमें 47,458 करोड़ रुपए के जो सिटीज के जो खर्चे हुए हैं वो स्टेट्स ने क्लेम कर लिए हैं, और इसमें यूटिलाइजेशन का जो जिनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गए हैं 46,231 करोड़ रुपया ये भुगतान किया जा चुका है 15/1/26 तक। इसलिए इस आंकड़े को थोड़ा ठीक कर लें। जहां तक किसी भी प्रोजेक्ट का विषय है, ये प्रोजेक्ट जैसा मैंने बताया कि पहला तो स्मार्ट सिटी मिशन, इसके प्रोजेक्ट्स एक डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, एक छोटे पार्ट में इनका काम किया जाता है, क्योंकि टोटल बजट 50% केंद्र का 500 करोड़ रुपया, 50% प्रदेश का यानी 500 करोड़ रुपया, और पहाड़ी राज्यों को 50% 500 करोड़ के साथ 50 करोड़ रुपया, 10% ऐसे 550 करोड़ रुपया। इसमें पूरे शहर की योजनाएं तो सब नहीं बना सकते, फिर भी इसमें यानी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स फॉर देयर, जिनको वहां की स्टेट ने चयन करना था कि कौन से इसमें स्कीम में हम लगाना चाहते हैं। वाटर के ऊपर लगाना चाहते हैं वहां लगाएं, टेक्नोलॉजी के ऊपर वहां लगाएं, और इसमें भी 3 प्रकार का उसमें मॉडल दिए गए थे। एक है सिटी इंप्रूवमेंट में रेट्रोफिटिंग मॉडल, जो 500 एकड़ की सिटी में यानी एक लार्ज बेस एरिया उसके अंदर लागू किया जा सकता है। दूसरा है रीडेवलपमेंट मॉडल, जिसमें सिटी का रिन्यूएबल है, उसमें 50 एकड़ का एरिया उसे में किया जा सकता है। और तीसरा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट मॉडल, जिसके अंदर 250 एकड़ जमीन पर और ये उस एरिया के अंदर इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं। इट्स अप टू द स्टेट कि उनकी जो अपनी कमेटीज बनी है, उन कमेटीज के आधार के ऊपर उनको कौन सा फुल सिटी का कराना है या कोई पार्ट ऑफ द सिटी कराना है। तो बजट जो है वो सीमित है, और उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे वो रेप्लिकेबल हैं अन्य सिटीज में, या उसी सिटी के अंदर और प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट अगर करने हैं तो वो सब कर सकते हैं। इसलिए इनके जो कंपोनेंट्स हैं बहुत बड़े कंपोनेंट में, लेकिन बजट सीमित होने के कारण से ये स्टेट का अपना चयन करने का अधिकार है कि वो किस प्रोजेक्ट में करते हैं, किस में नहीं करते हैं। फिर भी गुवाहाटी के अंदर क्या क्या काम हुए हैं ये सब उत्तर में बताए जा चुके हैं। Second supplementary, Ms. Sushmita Devji. Thank you, sir. Sir, 65% of the population of the northeastern states live in the state of Assam. Given that Smart City Mission is now a closed project, I would like to ask Honorable Minister that will other towns and cities like Dibrugarh, like Silchar, get the opportunity like a Smart City Mission project to build infrastructure? और माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सर हमें बहुत दुख है
आप सिलचर आइएगा जरूर, आपका आमंत्रण है। 5 साल से सिलचर म्यूनिसिपैलिटी में आसाम सरकार ने चुनाव ही नहीं कराए, तो हम compete कैसे करेंगे? यहाँ इलेक्टेड बॉडी नहीं है। सर, इज देयर अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक इनटू Tier 2 and Tier 3 towns and cities of Assam, which has the maximum population in northeastern states? Honorable Minister. सभापति महोदय, विषय केवल स्मार्ट सिटी मिशन का है और ये स्मार्ट सिटी मिशन नंबर ऑफ सिटीज, कौन कौन सी सिटी होंगे ये बिल्कुल तय कर दिया गया था। 100 सिटीज का चयन किया गया था। ये काम केवल इन 100 सिटीज में था और ये दिसंबर 2025 तक इसके सब प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार की ओर से जो बजट फंड जाने थे चले गए थे। ये स्कीम अब बंद हो चुकी है और इस नाते से आगे इस स्कीम के खुले ना होने के कारण से नई सिटी का तो इसमें कोई शामिल होने का कोई विषय है नहीं। अन्य शहरों में जिस प्रकार के काम हैं, बहुत सी हमारी योजनाएं हैं, उसमें अमृत स्कीम भी है, उसमें पीएम हाउसिंग PMAY भी है, ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन है या NULM है, बहुत सी स्कीमें हैं। और अब अर्बन चैलेंज फंड के नाम से 1 लाख करोड़ रुपए का सैंक्शन ये भारत सरकार ने अपने पिछले वर्ष के बजट में घोषित किया था, उनके फंड्स भी जाएंगे। तो अन्य शहरों में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस बार के बजट में 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का किया है, ऐसे ही सिटी इकोनॉमिक रीजन में हर यानी रीजन को 5,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर का घोषित किया गया है। तो जिन शहरों में काम कराना अगली योजनाओं में कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन जितने काम होने तो सब हो गए हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार का और आगे कोई योजना नहीं है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने SPVs यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल के भविष्य और ICCCs यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए क्या कदम उठाए हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति जी, SPV जितने प्रोजेक्ट शहर में थे उसके लिए एक पर्पज व्हीकल बनाया गया था, स्पेशल पर्पज व्हीकल, लेकिन वो काम जब पूरे हुए हैं तो उस SPV का क्योंकि गठन हुआ है, उससे आगे उसको किस प्रकार से काम में लिया जाए, गाइडलाइंस के नाते से बहुत सी चीजें हमने भेजी हैं ताकि SPV का रीपर्पज करने के लिए यानी प्रमोटिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन अर्बन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, कंसल्टिंग सपोर्ट, ये अन्य शहरों के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। इनको और आगे बढ़ाने के लिए अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट came to you from the Delhi station of Akashvani. Hi Akashvani Lunglei ne zandar somle mini somga pariatania vo in February ni kwa tho chan ni ta na kan huna topta